9th ফাউন্ডেশন ডে সেলিব্রেশন আজকে এই মুহূর্তে আমরা সবাই এসে গেছি এবং আজকের এই সুন্দর স্বর্ণালী মুহূর্তে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন অফ আইএসই আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম স্বাগতম সুস্বাগতম। আমরা জুড়ে একবার করতালি দেব এই সুন্দর মুহূর্ত এবং যারা এই মুহূর্তে আপনারা আছেন তাদের সকলের জন্য আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন অফ আইএসই।
উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে। আজকের দিনটাকে সুন্দর থেকে আরো আরো সুন্দরতর করতে আমাদের মধ্যে রয়েছেন প্রত্যেকে গুণী ব্যক্তি। আমাদের অনারেবল গেস্টরাও আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাদের মঞ্চে এক এক করে আসার জন্য অনুরোধ করব। আর রয়েছেন আমাদের মধ্যে অনেক সাংবাদিক বন্ধু, রয়েছেন আমাদের অনেক সিনিয়র বন্ধু। প্রত্যেককে আজকের এই অনুষ্ঠানে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। সর্বাণী চ্যাটার্জি এবং আমি পারমিতা সরকার, যিনি মঞ্চে টিভি চ্যানেলে বিভিন্ন জায়গায় সর্বাণীদিকে আমরা দেখতে পাই। আজকেও আমাদের গৌতম দা আমন্ত্রণ করাতে আমরা দুইজন তার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অতি সিনিয়র আমাদের প্রদীপ স্যার, আমাদের এখানেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাই রয়েছেন সর্বাণীদি আর আমি পারমিতা। অবশ্যই সুকণ্ঠের অধিকারী বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী এবং বাচিক শিল্পী পারমিতা। আমরা আজকে পুরো অনুষ্ঠানটিকে সুর লয় ছন্দে বেঁধে রাখবো নিজ আনন্দে। আজকে এই মুহূর্তে আমরা আমাদের বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে আমরা মঞ্চে আমন্ত্রণ করছি। প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার, স্বাগতম স্বাগতম সুস্বাগতম। ওনার সঙ্গে অবশ্যই আমাদের দু একটি কথা জানাতেই হবে। আর টেকনো ব্যুরোক্র্যাট, রিনাউন্ড engineer, management consultant, and of course renowned poet, writer, publisher, author of 24 books, Pradeep Kumar Chaudhary, President of Indian Society of Engineers. Most welcome, sir. আমরা সবাই করতালির গুঞ্জন দিয়ে তাকে হৃদয় থেকে বরণ করে নেব এবং মঞ্চে আহ্বান জানাবো। করতালির গুঞ্জন। ডক্টর প্রফেসর অরুণাভ মজুমদার এ মঞ্চে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। এরপর আমরা চলে যাচ্ছি এনারা প্রত্যেকেই তাদের মূল্যবান সময় বার করে এসেছেন। আজকের এই ইঞ্জিনিয়ারিং এ আজকে একটা অনুষ্ঠান আমরা করতে পারছি। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টাউনের প্ল্যান সবকিছু উনি করেছেন। পিএইচডি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিএমএস উনি, গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড, এবং তার সঙ্গে তিনি কালচারাল জগতেও নিজেকে সবসময় থাকতে ভালোবাসেন, যুক্ত করতে ভালোবাসেন। এই জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানে 89 আজকে ফাউন্ডেশন ডেতে আজকে উনি এই প্রয়াস শোনা। এরপর আমরা দেখে নেব ওনার বিভিন্ন জায়গায় ব্রাঞ্চ অফিস আছে। আজকে এখানে উনি আমাদের সম্মানীয় অতিথি। এরপর আমরা চলে যাব এসসি রুদ্র, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, তাকেও আসার জন্য মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাই। এরপর আমরা আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের সম্মানীয় অতিথি মিস্টার জে.এন. রয়, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, তাকেও মঞ্চে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। জানালাম, তাই তো বলি, যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ, সঞ্চার করো সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ। আজকে সকলে আমরা এই যে যুক্ত হয়ে এসেছি ওনাদের আমন্ত্রণে, আর আপনারাও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, প্রথম থেকে যেমন রয়েছেন তেমনি শেষ অবধি থাকবে এই আশা রাখি। আজকের এই তারা তবুও বাহির টানে না, বাহির টানে নয়, সকলের হৃদয়ে তারা সদা সম্মানিত হন। সেই সম্মানিত আজকে এই মুহূর্ত তারা হবেন, আমাদের হৃদয় প্রজ্বলন করবেন। Sudah saya asam juga.
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ বিরাজ সত্য। আকাশ তলে উঠল ফুটে আলোর শতদল, পাপড়িগুলি থরে থরে ছড়ালো দিক দিগন্তরে, ঢেকে গেল অন্ধকারে নিবিড় কালো জল। অন্ধকার থেকে আলোয়, আলোয় থেকে আলোকিত হওয়ার জন্যই আজকে এই প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে আমাদের মূল অনুষ্ঠান শুরু হলো। তার আগে প্রেজেন্টেশন ছিল, তারপরে আমাদের সম্মানীয় অতিথিকে আমরা মঞ্চে আমন্ত্রণ জানালাম। আর প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে আরো সুন্দর প্রয়াসকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্যে আপনারাও আমাদের সাথে থাকুন। তাদের মঞ্চে আমরা হৃদয় আলোকিত করে তুলব। ধ্বনিত হোক সর্ব জায়গায় বাতায়নে আজকের এই মধুর সুন্দর মুহূর্ত। এবার আমরা সবাইকে বরণ করে নেওয়ার পালা। এই সুন্দর মুহূর্তটাকে আরো সুন্দর করার জন্যই আমরা আজকে যারা সম্মানীয় অতিথি রয়েছে তাদের ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এর পক্ষ থেকে তাদের বরণ করে নেওয়া হচ্ছে, যে ভাবাই যায় না। দেশে বিদেশে সব জায়গায় উনি যান। আজকে উনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই সম্মানীয় অতিথি, আমাদের মধ্যে ডক্টর প্রদীপ কুমার চৌধুরী। উত্তরীয় এবং স্মারক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত গুণী ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট অতিথি প্রফেসর ডক্টর অরুণাভ মজুমদার। এই সুন্দর মুহূর্তকে আমরা অবশ্যই পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, স্মারক এবং মিষ্টান্ন, স্মারক, এবং আমরা চাই আমাদের প্রেসিডেন্ট প্রদীপ স্যার স্মারকটি তুলে দেবেন। আমাদের বিশিষ্ট অতিথি প্রফেসর ডক্টর অরুণাভ মজুমদার। পুস্তক তুলে দিলেন ডক্টর গৌতম কুমার বসা, অর্গানাইজিং চেয়ারম্যান কমিটি, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার। আজকে জন্মতিথি, দীর্ঘ পথ চলাকে স্মরণ এবং বরণ করা হচ্ছে। প্রথমে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হলো আমাদের মাননীয় অতিথিকে, তারপর পুষ্পস্তবক, এরপর স্মারক দিয়ে বরণ করে নেবেন আমাদের প্রেসিডেন্ট ডক্টর প্রদীপ স্যার, প্রদীপ কুমার চৌধুরী এবং আর.এন. মুখার্জির পুষ্প বই, যে বই আমাদের একটা পথ চলার একটা প্রদর্শক, আমাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। সেই সম্মানীয় বইটি সম্মানীয় মানুষের হাতে তুলে দিলেন আমাদের চেয়ারম্যান ডক্টর গৌতম কুমার বসা। এরপর পুষ্পস্তবক দিয়েও বরণ করে নেওয়া হবে মাননীয় অতিথিকে। এরপর স্মারক দিয়ে বরণ করে নেবেন আমাদের চেয়ারম্যান আমাদের ডক্টর গৌতম কুমার বসা মহাশয়। এরপর আমাদের সেই মূল্যবান পুস্তকটি, সেটিও তাকে আমরা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন আমাদের চেয়ারম্যান। আর মিষ্টান্ন না হলে তো কোনো কিছুই সম্ভব নয়, কেননা মনে প্রাণে আপনারা আছেন বলেই তো আমাদের এই সুন্দর প্রয়াস আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। মিষ্টান্ন তো থাকবেই, পুস্তক, তার সঙ্গে থাকবে মিষ্টান্ন, অর্থাৎ ভালোবাসার সেতু বন্ধন ভাবে। এইভাবেই যেভাবে ব্রিজ হয়ে চলে, ইঞ্জিনিয়ার্সরা আমাদের সেভাবে পথ চলাকে সুগম করে, ঠিক সেইভাবেই সেতু বন্ধন চলছে এই মুহূর্তে, ভালোবাসার বন্ধন। ক্যামেরা বন্দির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় বন্দী থাকবে আমাদের চিরতরে এই অনাদিন আনন্দের মুহূর্ত। এক গুণী ব্যক্তিত্ব আর এক গুণী ব্যক্তিত্বের হাতে স্মারক তুলে দিলেন।
আমি ডক্টর গৌতম কুমার বসাক মহাশয়কে অনুরোধ করবো যে স্মারক প্রদান আপনি অবশ্যই করবেন। আপনি চলে যান। আমাদের পারমিতা অবশ্যই উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক প্রদান করছেন। আমাদের বিশিষ্ট অতিথিকে স্মারক তুলে দেবেন আমাদের ডক্টর গৌতম কুমার বসাক, অর্গানাইজিং চেয়ারম্যান কমিটি, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়া সোসাইটি অব ইঞ্জিনিয়ার্স। করতালির গুঞ্জন অবশ্যই আমরা দেব, কারণ আমরা হৃদয় থেকে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি মুহূর্তে দিচ্ছি। অপূর্ব সুন্দর মুহূর্ত। এরপরে আমরা আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করবো। এর যে বিপুল ঢেউ লেগেছে, তোর মাঝেতে উল্টো ফুটেছে সকল পড়ার দিক না সারা। পড়ান এভাবে সারা দিন, তাহলে হয়তো এইভাবে একত্রিত হওয়া যায়। ভালোবাসার বন্ধন, শুভক্ষণ, আনন্দ এ থাকুক চিরকালই চিরন্তন। করতালির গুঞ্জন, অপূর্ব সুন্দর মুহূর্ত আমাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। এরপরে প্রতিষ্ঠা দিবসে নিরাপদ পানীয় জলের প্রযুক্তি বিষয়ে সেমিনারের কিনোট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর অমিতাভ মজুমদার, গেস্ট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর তরিক রায় চৌধুরী, অঙ্কোলজিস্ট ডক্টর বিবেক ভট্টাগার, ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আর এস বাগচি, Vice President Engineer J.N. Rai, Vice President Dr. Gautam Kumar Bajaj, Council members, guests, ladies and gentlemen. India Society of Engineers এর ৭৯তম প্রতিষ্ঠা বর্ষের শুভক্ষণে আপনাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবাইকে সুস্বাগতম, সুস্বাগতম, সুস্বাগতম। আজ ৬ আগস্ট ২০২২, ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের এটি একটি শুভ দিন, আনন্দেরও দিন। আজ থেকে ৮৮ বছর পূর্বে ১৯৩৪ সালের ৬ আগস্ট এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমার পূর্বসূরীদের এবং পূর্ণ নথিপত্র থেকে জেনেছিলাম প্রফেসর বি.সি. চ্যাটার্জি, এস.কে. রায়চৌধুরী, এ.কে. সেন, আর.কে. ব্যানার্জি, আই.বি. ঘোষ, এন. চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, মাঝারি শিল্পপতি মিলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারি নথিভুক্ত করেন। সে সময় সম্ভবত ভারতবর্ষের একমাত্র প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশন ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্সেই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাদেরই অ্যাসোসিয়েট মেম্বারের এবং পরবর্তী পর্যায়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে মেম্বার বা ফেলোশিপ উত্তীর্ণ করতে পারতেন, যা এখনো বলবৎ আছে। তবে এখানে বলে রাখা ভালো, ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের ব্রিটিশ বা সাহেব ইঞ্জিনিয়ারদের প্রাধান্য ছিল বেশি। দেখতে দেখতে ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স আজ ৮৮ বছরে পূর্ণ করে ৭৯ বছরে পা দিল, ৮৯ বছরে পা দিল। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি যুক্ত হই ৫২ বছর পূর্বে ১৯৭০ সালে। তার ৩-৪ বছর আগে ১৯৮৬ সালে আমি ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। 1970 থেকে 1990 প্রায় ২০ বছর ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়ে সাধারণ সম্পাদক এবং সহসভাপতি হিসেবে কাজ করে সংস্থাটিকে এক উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৮৪ সালে ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের ৫০ বছর পূর্তি বা গোল্ডেন জুবিলি সেলিব্রেশন, যার উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি মাননীয় জয়ন্ত সিং মহাশয়, এবং সেই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল কলকাতার রবীন্দ্র সদনে। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন মাননীয় রাজ্যপাল এ.পি. শর্মা, মাননীয়
মন্ত্রীরা, মুখ্য সচিব, ডিজি পুলিশ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গরা। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিগত দিনে ভারতবর্ষের আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যুক্ত ছিলেন, যেমন ভারতরত্ন স্যার সিভি রমন, ডক্টর বি.এন. দে, প্রফেসর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর ত্রিগুণা সেন, ডক্টর কে.এল. রাও, ডক্টর এইচ.এন. সেতনা, ডক্টর আর. রামান্না, ডক্টর গিরিনাথ চৌধুরী, প্রফেসর অমিতাভ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা। এছাড়া সংস্থার বহু অনুষ্ঠানে আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কার্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানকী বল্লভ পট্টনায়ক, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা। ব্যক্তিগত কারণে 1990 সালের পর থেকে আমি ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের অ্যাক্টিভিটিস থেকে ডিটাচ হয়ে যাই। প্রায় 30 বছর পর 1921 সালের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের সল্টলেকে অবস্থিত 4তলা ভবনটি অন্যায়ভাবে বেদখল হয়ে গেছে, যার বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক প্রায় 15 কোটি টাকা। খবরটি জেনে আমি ভীষণভাবে মর্মাহত, কারণ 1981 সালে যখন আমি এই সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, তখন এই সংস্থার একটি নিজস্ব বাড়ির জন্য সল্টলেকে কিছু প্লট পাওয়ার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলাম এবং সেই দরখাস্ত আমি পাঠিয়েছিলাম। তার 4-5 বছর পরে 1986 সালে সরকার আমাদের প্লটটি স্যাংশন করেন এবং তারপরে এই ভবনটি নির্মিত হয়। কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন সদস্য সে সময় আমাকে সোসাইটির হাল ধরতে অনুরোধ করেন ও বাড়িটি পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্যোগী হতে বলেন। আমার শারীরিক ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি। 2022 সালের একেবারে শুরুতে আমি এই সংস্থার সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হই। দায়িত্বভার নিয়ে ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের সার্বিক অবস্থা দেখে আমি তো অবাক। একটু সাইলেন্ট থাকুন। অবস্থা এতটাই খারাপ যেন একটা সিক ইন্ডাস্ট্রি চাইতো করোনা অবস্থা। অর্থ ভান্ডার প্রায় শূন্য, প্রচুর দেনা, নো টেকনিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস। 11 বছর সোসাইটির লাইসেন্স রিনিউ হয়নি, প্রায় 4 বছর অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হচ্ছিল না। তারপর অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হলো। আইএসসির একটি জার্নাল, ইন্ডিয়া সোসাইটি জার্নাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পাবলিশ হচ্ছিল না প্রায় 30-25 বছর। নিউ মেম্বার এনরোলমেন্ট প্রায় শূন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। যা হোক, 7 দিনের মধ্যে এই অচল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য আমি একটি শর্ট টার্ম ভিশন ডকুমেন্ট তৈরি করলাম, করে কাজকর্ম শুরু হলো। আপনারা শুনে খুশি হবেন, বিগত 6-7 মাসের নিরলস প্রচেষ্টায় এবং আনুমানিক 90% কাউন্সিল মেম্বারের সমবেত প্রচেষ্টায় চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। গত 24শে জুন আমরা একটি প্রোগ্রাম করতে পারলাম সার্থকভাবে। আজকের এই 89তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন দ্বিতীয় প্রয়াস। আগামী কয়েক মাসে আরও আমরা 3টি প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি। 11 অক্টোবর বিজয় সম্মেলন, 9 ডিসেম্বর আরেকটি টেকনিক্যাল সেমিনার লো কস্ট হাউজিং এর উপরে, তারপরে 17 ডিসেম্বর আরেকটি টেকনিক্যাল ইভেন্ট, সেটা হবে স্টিমার পার্টির মাধ্যমে। এই দুটি কাজের জন্য আমরা দায়িত্ব অর্পণ করেছি। লো কস্ট হাউজিং এর যে সেমিনারটা হবে তার জন্য আমরা ঠিক করেছি তার অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান হবে ইঞ্জিনিয়ার চন্দন সুবল শাসমল, আর যে টেকনিক্যাল ইভেন্টটি হবে স্টিমার পার্টির মাধ্যমে তার অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান হবেন ডক্টর গৌতম কুমার বসা। সল্টলেকের পুরনো বাড়ি পুনরুদ্ধার আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি।
বিগত প্রায় 3 মাসের প্রচেষ্টার পর কলকাতার একটি নামী আইনি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আইনি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এই বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি 5 মেম্বার লিগ্যাল কাউন্সিল সেল গঠন করা হয়েছে। তারা প্রতি সপ্তাহে প্রগ্রেস রিভিউ করে সভাপতিকে অর্থাৎ আমাকে রিপোর্ট দেবেন। পরে সার্বিক অগ্রগতি আমি কাউন্সিলকে রিপোর্ট করব। আজকের ন্যাশনাল সেমিনারের বিষয় ট্রান্সিন আর্সেনিক ফ্রি পটেবল ওয়াটার টেকনোলজি বা নিরাপদ পানীয় জলের প্রযুক্তি। কারণ জলই জীবন। এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বরা। আমরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য শুনব এবং বিকানির থেকে দিল্লি থেকে আগত জাপানি প্রক্রিয়ার জল কাঙ্গেন ওয়াটার উপকারিতার বিষয়ে একটি ডেমো দেখব। Members of Indian Soil Engineers are the strength and asset. আমাদের সদস্যরা দেশ এবং বিদেশে ভালো ভালো কাজ করছেন, ভালো ব্যবসা করছেন এবং দেশের সুনাম অর্জন করে মুখ উজ্জ্বল করছেন। আমি এখানে একটি তথ্য দিতে চাই, আপনারা শুনে খুশি হবেন। 1983 সালে আমাদের দুজন সদস্য বিজ্ঞানী অতি গৌরবান্বিত শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। তবু অনেকের মনে প্রশ্ন যাবে, ইন্ডিয়া সোয়েল ইঞ্জিনিয়ার্সের মেম্বার হয়ে কী লাভ বা আমার কি সুবিধা হবে। আমি এই লাভ ক্ষতি ব্যাখ্যা করতে চাই না, কারণ এটি খুব শক্ত ব্যাপার। তবে কয়েকটি কথা বলা যেতেই পারে। যেমন ইন্ডিয়া সোয়েল ইঞ্জিনিয়ার্স ভারতবর্ষের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশন যেখানে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সরা ডাইরেক্টলি অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হতে পারেন এবং পরবর্তী সময়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মেম্বার এবং ফেলোশিপ পেতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন টেকনিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের টেকনিক্যাল নলেজ ডেভেলপ করতে পারেন। চাকরি না করে, আজকাল তো আপনারা জানেন চাকরি পাওয়া কি কষ্টের ব্যাপার, চাকরি না করেও ছোট ব্যবসা শুরু করে কিভাবে জীবনে স্বাবলম্বী হয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় তার দিশা এখানে মেম্বার হলে আপনি পেতে পারেন। অ্যাসোসিয়েট মেম্বার বা মেম্বার হওয়ার পর নামের পাশে অনেকের একটা ক্রেজিনেস থাকে যে আমি একটা কিছু ডেজিগনেশন বসাই, এখানে মেম্বার হলে সেটি আপনি পাবেন। যেমন অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হলে AMISC কিংবা মেম্বার হলে MISC, ফেলো হলে FISC, সেটা আপনি ব্যবহার করার স্বীকৃতি পাবেন। লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট, কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট এর সুযোগ অবশ্যই পাবেন। এছাড়াও কনসালটেন্সির কাজ যুক্ত হয়ে উপার্জনের ব্যবস্থাও আছে এখানে। 89তম ফাউন্ডেশন ডেকে উপলক্ষ করে আমরা একটি নিউ মেম্বারশিপ এনরোলমেন্টের টার্গেট ফিক্স করেছি। 89 মেম্বার্স ইন 89 ফাউন্ডেশন ডে। এ ব্যাপারে আমাদের একটি স্লোগান ঠিক করা আছে, ইচ ওয়ান ব্রিং টু। ইতিমধ্যেই অনেকে মেম্বারশিপ নিয়েছেন জানতে পারলাম। আজকে অনেকে মেম্বারশিপ ফর্ম ফিল আপ করছেন। আশা করা যায় 15-20 আগস্টের মধ্যে এই টার্গেট অ্যাচিভ করা সম্ভব হবে। প্রত্যেক সদস্য সক্রিয় সহযোগিতা চাইছি। আমার সঙ্গে আপনারাও আনন্দিত হবেন যে প্রায় 30-35 বছর পরে আবার ইন্ডিয়া সোয়েল ইঞ্জিনিয়ার্সের জার্নাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পাবলিশ হলো। আপনারা এর কপি ইতিমধ্যে হাতে পেয়ে গেছেন। এই প্রকাশের ব্যাপারে আমি এই জার্নালের এডিটর জেএন রায় আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্টকে সহযোগিতা করবার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কিছুক্ষণ পরেই এই জার্নালের আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন হবে। সব সদস্য ও অন্যান্যদের নিকট বিনীত অনুরোধ, আপনারা ভালো টেকনিক্যাল আর্টিকেল পাঠান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল নিউজ পাঠান, আইএসসি নিউজ, মেসেজ, ইনফরমেশন এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে জার্নালটি নিয়মিত প্রকাশে সাহায্য করুন। আপনাদের অবগতির জন্য জানাই, সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বহুল প্রচারিত একটি উচ্চমানের পত্রিকা। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কাউন্সিল মেম্বারদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। ইন্ডিয়া সোয়েল ইঞ্জিনিয়ার্সের কাজকর্ম আবার শুরু হওয়ায় তারা আবারও আনন্দিত, কথা দিয়েছেন যথাসম্ভব সহযোগিতা করবেন। ইন্ডিয়া সোয়েল ইঞ্জিনিয়ার্সের কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমন
ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টগুলোর সঙ্গেও এবং বিভিন্ন চেম্বার্স অফ কমার্সের সঙ্গে কলকাতায় অবস্থিত দেশের বিভিন্ন কনসুলেটের সঙ্গে আবার আমরা সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করছি। আজকের অনুষ্ঠান সূচিতে দেখলাম পরবর্তী পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আশা করি পয়েট ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি মিস্টার মানস চক্রবর্তীর সার্বিক পরিচালনায় সেটি আনন্দদায়ক হবে। পরিশেষে আমার আশা ও বিশ্বাস আপনারা ইন্ডিয়া সোয়েট ইঞ্জিনিয়ার্সের পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতে আসুন, অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন, করে এই সোসাইটিকে আবার তার পুরনো গৌরবোজ্জ্বল জায়গায় ফিরিয়ে আনবেন। জয় হিন্দ। দীর্ঘ পথ চলা আজকে এই মুহূর্তে আমাদের স্বাগত ভাষণ যিনি দিলেন ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ কুমার চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট অফ IFE। তার পথ চলা 1970 থেকে এবং উনি সিনিয়র মোস্ট। একবার করতালির প্রয়োজন আমাদের এই দীর্ঘ পথ চলার সেই প্রতীকটি যে আজকে এই মুহূর্তে সেতু বন্ধন করে চলেছেন। আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে খুব সুন্দরভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছি ভিন্ন ভিন্ন সৌরভে। আমরা যাব পরবর্তী আমাদের বিশিষ্ট অতিথিবর্গের কাছে, আমরা শুনবো তাদের কাছে অভিব্যক্তি জ্ঞাপন, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা সঙ্গীতের মধ্যে অবগাহন করব। এই মুহূর্তে সঙ্গীতে আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মানস চক্রবর্তী মহাশয়। যারা বসে আছেন তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করছি। মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালো মাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমি বিষয়ে মহাবিশ্বে তুমি আছো বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য মাঝে তুমি আছো বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য মাঝে নীরবে একাকী আপন মহিমা নিলয়ে মহাবিশ্বে অনন্ত দেশকালে অগণ্য দীপ্ত লোকে তুমি আছো মরি চাহি আমি চাহি তোমা পানে তপ্ত সর্ব কোলাহল শান্তি মগ্ন চরা চর তপ্ত সর্ব কোলাহল শান্তি মগ্ন চরা চর এক তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালো মাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমি বিষয়ে মহাবিশ্বে। গুরুদেবকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুই ভাবা যায় না। তাই তো সবসময় বলি কবিগুরু আমাদের নিভৃত প্রাণের দেবতা। তার সৃষ্টিকে কোনোভাবেই মাপা যায় না। তার বিশালতা ছড়িয়ে গেছে আকাশের সীমানাকে, মহাসমুদ্রের ব্যক্তিকে। তারই গানে আজকে সুন্দরভাবে
আমাদের সামনে পরিবেশন করলেন আমাদের অতি প্রিয় আমাদের মানুষ স্যার, মানুষ চক্রবর্তী, যিনি বাচিক শিল্পীও তার সঙ্গে সঙ্গীত শিল্পী আর আমাদের পোয়েটসের সেক্রেটারি। এরপর আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের সেই সব সম্মানীয় অতিথিদের কাছ থেকে কিছু মূল্যবান তথ্য শুনবো। আমরা মঞ্চে তো তিনি রয়েছেনই, তাকে মাইক্রোফোনে বলার জন্য অনুরোধ জানাবো। আমাদের আজকের চেয়ারম্যান আমাদের ডক্টর গৌতম কুমার বসাক মহাশয়কে কিছু বলার জন্য। আজকে 89তম বর্ষে আজকে আমাদের পদার্পণ, আপনারা সকলে এসেছেন, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এর কিছুক্ষণ আগে আমাদের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ কুমার চৌধুরী আমাদের ইনস্টিটিউশন সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন, আপনারা শুনলেন, জানলেন। আমি শুধু আজকের যে এই অনুষ্ঠানটা হবে, এখানে যারা আমাদের অনেক গুণীজন আছে, আমি মঞ্চে আমাদের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ কুমার চৌধুরীকে শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের এমিরিটাস প্রফেসর ডক্টর অরুণাভ মজুমদার, যিনি আমাদের কিনোট স্পিকার অফ দিস সেমিনার, তাকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। আমি জানাই অপর একজন গেস্ট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর তরিত কুমার রায়চৌধুরী, তাকেও জানাই। দুজনেই এনারা একজন কৃতি যাদবপুরে, এনারা দীর্ঘদিন গবেষণা করেছে, তারা তাদের গবেষণার সমস্ত জিনিস আজকে পরবর্তীকালে আপনাদের সামনে বলবে। তারপর আজকে যিনি এসেছেন আমাদের সঙ্গে আছে ডক্টর বিবেক নারায়ণ ভাটনগর, উনি একজন অঙ্কোলজিস্ট, হি ইজ এ ক্যান্সার সার্ভাইভার। উনি আপনাদের দেখাবেন যে এই ক্যাঙ্গের ওয়াটার যে কিভাবে একটা মানুষের রোগকে নিরাময় করে, সে সম্বন্ধে উনি বলবেন। আমি শুধু এই সেমিনার সম্বন্ধে দু একটা কথা না বললে নয়। জলই যে জীবন, এটা সকলেই আপনারা মানেন, জল ছাড়া হয় না, কিন্তু জল থেকেই নানান রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তো সেই জন্যে দু একটি কথা আমি সেমিনারের আগে বলছি। তারপর যে সমস্ত বক্তব্য আমাদের উনি সম্মানিত এখানে স্পিকার আছেন তারা বলবেন, আপনারা শুনবেন, জানবেন। আর একটা আপনাদেরকে একটু জানাতে বাধ্য হচ্ছি, আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমাদের যিনি চিফ গেস্ট মানস রঞ্জন ভূঁইয়া ফোন করে জানালেন যে বসাক সাহেব, আমি খুব দুঃখিত, আমার বিশেষ কাজে আমাকে সবঙ্গে ফিরে আসতে হয়েছে, আমার কোনো উপায় নেই, আমি দুঃখিত, তবু আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন যে আপনার মোবাইলে আমাকে ফোন করবেন, আমার বিশেষ পারিবারিক অসুবিধার জন্য আমাকে চলে আসতে হয়েছে, আমি মোবাইলের মাধ্যমে, আপনারা যদি স্পিকারের মাধ্যমে দেন, তাহলে যারা আপনাদের এখানে অগণিত মানুষ এসেছে তাদেরকে আমি বলতে পারবো যে আমি ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের সঙ্গে আছি এবং ভবিষ্যতে কোনো কাজে লাগলে থাকবো। এটা আমাদের একটা আশা করি আপনারা সেটা মেনে নেবেন, আমি সেটা চেষ্টা করব। তবে দু একটা কথা না বললে নয়, সেই জন্যই বলছি যে ওয়াটার ইজ এসেন্সিয়াল ফর হিউম্যান লাইফ, development and environment, but it is a finite and vulnerable resource which has quantitative limitations and qualitative vulnerability. As People Action International PAI 1997 states, water is the source of life and development on earth. Life is tied to water, air and food, while food is tied to water. Water is a regional resource, but water shortage is becoming a global issue due to increasing population, economic growth and climate change. Development of new sources of water besides its efficient use, together with conservation measures, should be an important component of any country's national water plan. According to a PAI 1999 estimate, there were 31 countries with a total population of 458 million which faced with water stress in 1995. More seriously, over 2.8 billion people in 48 countries will face water stress by 2025. We will face a great problem in 2025 if we are not cautious about that and if the proper steps and measures is not being taken.
Based on United Nations medium population projections, it is seen that the number of people in water scarce countries, and it is also seen the world's freshwater supplies in 1995 to 2025. Of course, 48 countries, 40 are in the Middle East and North Africa, predicts that population increase alone will push all of the Middle East into water scarcity over the next 2 decades. GLACIC 2000, according to the statement received, indicate that there are 5 major drivers demanding a huge expansion of water resources in the 20th century: population growth, expansion of water resources in the 20th century, population growth, industrial development, expansion of irrigated agriculture, massive urbanization, and rising standards of living. Water use in the irrigated areas since 1900 to 2000 has seen the world population has grown from 1600 million to more than 6,000 million over the last century. Land under irrigation increased from around 50 million hectares to over 267 million hectares. All these factors have led to more than 6-fold increase in freshwater withdrawals. Now we have to consider for the water availability. Water is the most widespread substance on earth. It covers more than 70% of the world's surface. It forms oceans, seas, lakes, rivers, and the underground water in a solid state. It exists as ice and snow cover in polar and alpine regions. A certain amount of water is contained in the air as water vapor, water droplets, and ice crystals, as well as in the biosphere. Huge amounts of water are present in the composition of the different minerals in the earth's crust. Water problem and assessment. Water problem assessment comprises reliable assessment of water availability, water quality, water needs, and water shortage. Each of these aspects is to be discussed today in our seminar, and honorable speakers is here and they will give us a good lesson of that. In human water uses, in irrigation sector, 69% of the water consumption, that is 483,000 liters per person per year. In industry sector, 23% of water consumption, that is 161,000 liters per person per year. Average remaining for household usage, 8%, that is 56,000 liters per person per year. That is total 1531 liter per person per day, 153 liter per person per day. It is received from the statement of the Gazette. Now on considering the following parameters in arsenic-free potable water technology, water needs today urgent need and requirement of water quality, third, water shortage, fourth, solution to water problem, 5. Management of water resources. 6. Development of water resources. And all these parameters will be explained by our honorable speakers, and they will give us the roadmap of how we will have to be tackling the future problems. And more latest development data, research and the modern technology adopted will be deliberated by our today's eminent speaker, Emeritus Professor Dr. Urnabu Mujumdar, who is the keynote speaker of our seminar, and also guest speaker, Professor Dr. Tonit Raichaudhuri. After that, a demo on Kangen water by Dr. Vivek Bhatnagar, oncologist, and Dr. Rajkumar Bhatnagar also accompanied him, will give a show by presentation. All potable water are available for human use is not safe at all for the human life. But
Kangen water purified by the Japanese technology, how safe for human use, that will be practically presented to be in this here. Okay, and thank you, namaskar, and cordially welcome to all of the মুহূর্ত যেখানে আমাদের আজকে লঞ্চিং অফ দ্য জার্নাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বুক লঞ্চ হচ্ছে। আপনারা আমাদের সাথে রইলেন, আমাদের এই সুন্দর মুহূর্ত আরো সুন্দর হয়ে উঠবে। মঞ্চে যারা রয়েছেন প্রত্যেকের হাতে বই দিয়ে আজকে আমাদের লঞ্চ করা হবে সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। এরপর তো আপনারা সব প্রেজেন্টেশনগুলো দেখবেন একে একে, আর একে একে আমাদের সম্মানীয় অতিথিরাও কিছু বলবেন। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা করিয়ে আর বই লঞ্চের মধ্যে দিয়ে আরো সুন্দর হয়ে উঠলো। একটা জোরে করতালি। আমাদের মধ্যে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছেন তারা ভালো করে ক্লোজ করে আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, প্রথম থেকে যেমন রয়েছেন তেমনি শেষ অবধি। এরপর আমরা কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাবো প্রফেসর ডক্টর অরুণাভ মজুমদার, স্কুল অফ ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো প্রফেসর ডক্টর সঞ্জয় দাস নিয়োগী, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, টেকনো ইন্ডিয়া। Thank you for giving me the opportunity to introduce the speaker and very relevant topic over here, that use of the decontaminated water, because the water is being contaminated by a heavy metal, arsenic, in this Gangetic zone mostly. May I take the opportunity to have an introduction of Professor Dr. Orunabhu Mojumdar. He's an emeritus professor and is in civil and environmental engineer. He passed bachelor in civil engineering and masters of environmental engineering from Jadavpur University. He studied at the International Institute of Hydraulics and Environment and Netherlands, and successfully completed post-graduation in sanitary engineering. He was awarded PhD in engineering from Jadavpur University. Professor Mojumdar has more than 45 years of experience in the field of water supply, water purification, water conservation, water quality monitoring, water management, rural sanitation, sewage and drainage, municipal sewage treatment system, industrial waste water management, water pollution control, air pollution control, solid waste management, hazardous waste management, environmental impact assessment, etc. Initially, Professor Mojumdar worked at Calcutta Metropolitan Water and Sanitation Authority and dealt with water supply schemes, sewerage and drainage projects, design of sewage treatment plants, solid waste management, etc. Government of India and associated with the postgraduate teaching in public health engineering, research and consultancy. He was superannuated as Director Professor of All India Institute of Hygiene of Public Health. Presently he is a Professor Emeritus at the School of Water Resources Engineering, Jadavpur University. Professor Mojumdar is the Chairman, India Water Works Association, Kolkata Center, and Fellow of Institution of Public Health Engineers, India. He is also the PAC member of Water Technology Initiative of Ministry of Science and Technology. He is the member of Arsenic and Fluoride Task Force, West Bengal. He is a member of West Bengal State Level Ganga Monitoring Committee and technical member of State Wetland Authority. He is also member of West Bengal State Level Task Force on Solid Waste Management. Professor Mojumdar served West Bengal State Level Environment Impact Assessment Authority
as an expert member during 2007 to 2019. Professor Majumdar was awarded Best Environmental Engineer for year 2007 by the Institution of Engineers India. He published more than 100 scientific articles and international national journal. May I please welcome Professor Majumdar here. Respected President of ISE, Engineer Pradip Kumar Chaudhary, Dr. Gautam Kumar Basak, Professor Dr. Torit Rai Chaudhary, Dr. Vivek Vatnagar, Vice Presidents of ISE, Engineer Bakchi and Engineer Jane Rai, and distinguished members of ISE and others present here. At the onset, I express my thanks and gratitude to India Society of Engineers for inviting me to deliver keynote address on 89th Foundation Day celebration. You know that as per Constitution of this country, India, water is a state subject. So state is supplying water to the people of the state. If you are residing in urban areas, the municipality or municipal corporation is supplying water to you. If you are residing in villages, then Public Health Engineering Department and Panchayati Raj institutions are supplying water to the people in the villages. The norm of water supply in this country, 150 liters per capita per day for the urban areas, especially for the mega city metro cities like Kolkata, Delhi, Mumbai. For other cities having underground sewerage system, 135 liters per capita per day, and rest of the towns or cities where there is no underground sewerage system, 70 liters per capita per day. This is the minimum water supply. And for the rural areas, minimum water supply is 55 liters per capita per day. But we are facing problem in this country with respect to water. We have in this earth plenty of water, you know, but only 0.3% of the water we are using. Rest of the amount we cannot use. 97% water in the ocean, 2% water in the ice cap and snow, and rest 1% water. Out of that, 65% inaccessible we cannot use. But water as a natural resource has advantage because we are getting water as a renewed resource every year through rain. How much water we are getting every year in this country? 4,000 billion cubic meter. Out of this 4,000 billion cubic meter, 28% water is getting stored as groundwater resource and surface water resource, and rest amount of water is going out. But the problem lies here is that the quantum of water is not increasing that way. But our water demand is increasing. Our population is 16.7% of world population. But our area of this country is only 2.4% of the earth area. And you have only 4% fresh water availability. Accordingly, the water that was available in 1947 during independence, that was roughly 5,400 cubic meter per capita per year, and today it has come below 1/3. That is less than 1,700 cubic meter per capita per year. So most of the areas of our country is facing water stress condition, including West Bengal.
There are places where the water availability is less than 1000 cubic meter per capita per year, water acute condition prevailing. There are areas in Rajasthan and other, maybe in certain areas in Gujarat, where the water availability today is less than 500 cubic meter per capita per year. So this is the situation prevailing with respect to the water. Now, when we look into this water consumption, utilization in our country, 79% water we are using in agriculture sector, 8% water we are using in industry and power generation sector, 1% we are using for maintaining ecological flow, navigation, 1% we require for maintaining our environmental requirement, 5% water we are using for public water supply, and 6% water is getting evaporated out. So we are facing water crisis, no doubt. But we are committed to supply safe water to the people, because we have to protect our public health. Now, what is the basic quality requirement? The water must be free from bacteriological contamination. The water must be free from chemical contamination. Water must not be saline, not salty. Water should not have any odor problem or color problem. And the water must be palatable. This is our requirement. And for that, we have standard and we have to follow this standard. So every water supply agency has to conform to the requirement that has been prescribed by Government of India with respect to the quantity of water and also with respect to the quality of the water. Now, basic sources of our water supply is groundwater, surface water, and then rainwater. 84% of our rural population in this country depend upon groundwater, and in West Bengal it is roughly 82%. Hilly areas, northeastern state, Uttarakhand, Himachal Pradesh, part of Jammu Kashmir, and also our Darjeeling district part, they are depending on the surface water. But when we look into the quality of the water, we have average groundwater quality, surface water quality. I am showing. Surface water quality, if we look into, it is turbid, river water. This is 30 to 2000 NTU is the turbidity in the river water. Whereas in the groundwater, it is 1 to 25. What is the requirement of turbidity in the drinking water? Desirable 1 NTU, maximum permissible 5 NTU. So therefore, after treatment, we have to bring down to 1 NTU or below. TDS, total dissolved solids. Surface water, average 150 to 600 milligram per liter. What is the TDS of river Ganga here? 160 to 200 milligram per liter. For the groundwater, TDS is higher, and it may vary between 4000 to 3000 milligram per liter. TDS, Jadavpur, Santoshpur, Goria, Damoli Bagan. So, southern side of Anwar Shah Road, TDS more than 2000 in many places, milligram per liter. Not fit for drinking groundwater. If you go to Sundarban, high TDS. Even if you go to Howrah, certain areas, TDS is very high. Iron is a problem in the groundwater. It varies between 0.3 to 15 milligram per liter, even more. But surface water almost free from iron. Then we look into the hardness. The surface water is that way soft, less hardness. Groundwater may be higher, may be hard. Arsenic, surface water, BDL, river water, no arsenic. Even pond water, even lake water, it is free from arsenic. But arsenic in groundwater generally
found to be between VDL and 1 milligram per liter. Some places may be 1 plus milligram per liter. Fluoride, another very important parameter. Surface water may be from 0.3 to 1 milligram per liter, whereas in groundwater it may be from 0.4 to 10 or even more milligram per liter. Coliform organism, fecal coliform, total coliform, indicator of pathogens. Surface water very high, whereas groundwater absent or low. Now, groundwater quality problem in West Bengal. We have high total dissolved solids, high hardness, arsenic contamination, excess chloride, high salinity and chloride, and iron in higher concentration. I remember 1983, when some people from 24 Parganas came to School of Tropical Medicine with symptoms of keratosis, melanosis, raindrop pigmentation on the body. Somebody is having liver problem, kidney problem, nervous system problem, gangrene in their hand or leg. Doctors, specialist doctor of School of Tropical Medicine, diagnosed them as arsenokosis patient. They even tested here, nail and urine, and they found higher quantum of arsenic in their body. The School of Tropical Medicine referred them to All India Institute of Hygiene and Public Health, where I was faculty member also. We went to 24 Parganas, collected water sample, and we found arsenic beyond permissible limit. At that time, limit was 0.05 milligram per liter. Later on, we have found arsenic in very many places. Mostly we have found arsenic in the eastern side of river Ganga, starting from Malda, Murshidabad, Nadia, north 24 Parganas and south 24 Parganas. And also it is available in Kolkata. Arsenic has also been found in certain parts of Bardhaman district, Hooghly district, Howrah. Today, the BIS has changed the drinking water standard with respect to arsenic. It is now 0.01 milligram per liter. Accordingly, our 11 districts today affected, West Bengal. 104 blocks out of 340 blocks of West Bengal are affected with arsenic. 11 municipalities are having arsenic concentration. Non-municipal urban outgrowth 18 numbers. Villages and Mouza 6,000 plus. Habitation 16,629 affected. And population 17.9 million. This is in details. I am not going in details with respect to the affected areas, but whatever I mentioned, it is today 104 blocks affected. These are the blocks affected with respect to different districts. Total 104 blocks. 100% affected Nadia. Nadia 17 blocks, 17 affected. And you can see Bardhaman 6 blocks affected. Howrah 5 today. Hooghly 11. So it has increased because the limit has got down to 0.01 milligram per liter. A study we conducted from All India Institute of Hygiene and Public Health earlier. At that time, 79 blocks were affected in West Bengal. We selected 32 blocks from different districts. And we analyzed 7,670 water samples from different tubes, especially hand pumps. Arsenic more than 0.05 milligram per liter. At that time,
maximum permissible limit was 0.05 milligram per liter. 19.84% tubers contain arsenic beyond 0.05 milligram per liter. Arsenic concentration less than 0.05 milligram per liter, 44.15%, and arsenic concentration absent, 36% tubers. This indicates that 64% tubers are contaminated with arsenic. 80% tubers, it contains actually 0.05 to 0.35 milligram per liter arsenic at that time. The study we conducted with Man and Environment, Professor A.K. Shah. He was earlier the chairman of our arsenic task force. We worked with him. He was with the Presidency College at that time. So the study revealed salient information with respect to 20 to 80 meter below ground level is vulnerable. Arsenic is available between 20 to 80 meters below ground level. But in North 24 Parganas, Howrah, Ashoknagar, Moslandapur, Govardhana, Baduria, these areas, arsenic is available below 80 meters ground level. Below 80 meters is available. Presence of arsenic contamination in groundwater is along eastern part of River Ganga. The groundwater in arsenic affected areas are characterized by high iron. Where arsenic is there, iron is there. Calcium, higher quantum, higher concentration. Magnesium, higher concentration. Bicarbonate, higher concentration. With low chloride, sulfate and chloride. Of course, Dr. Todit Raichaudhuri will definitely be talking about this issue because he has studied and he has found also chloride contamination along with arsenic. I have found chloride and arsenic contamination in same place, Karimganj district in Assam, where both arsenic and chloride are available in the groundwater. Surface water sources including dug wells are not affected by arsenic contamination. These are some of the photographs. I am not showing more than 3 I think. Yes. This is the symptom. Okay. Now, how to mitigate the problem? I have discussed certain problem of the arsenic, health problem, etc. Social problem is also there. Now, mitigation, supply of surface water, river water. If we treat it properly, conventional treatment system of course we follow, then we can supply arsenic free water, that is safe water, and that is being done by the Public Health Engineering Department, Government of West Bengal. Government of India is giving funds, special fund to the state government for supplying the river water after treatment in arsenic affected areas. Very many schemes are being installed. Biggest scheme is in South 24 Parganas. This next one is supply of safe water by rooftop rainwater harvesting. Because rainwater is free from arsenic. But in West Bengal, there is no culture of rainwater harvesting. Unfortunate. If we go to the other states, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and even southern India, Kerala, Tamil Nadu, rainwater harvesting is practiced. Rainwater collection in pond as surface runoff, and we can treat it, I will show you later, by horizontal roughing filter, Sloson filter technology developed by us. This is a very good alternative method to the villages. Supply of groundwater from arsenic-free deeper aquifer. Deeper aquifer is devoid of arsenic. But for that, the borewell must be having a proper system
so that the arsenic cannot leach from the top layer to the bottom layer. So arsenic sealing is to be done properly. So this is another methodology. The next one is supply of arsenic safe water after removal of arsenic. Technologies are available. We will be discussing that. So, if we can remove arsenic, this can be supplied to the people, and this is being done. There are more than 180 schemes are in operation in West Bengal by the Public Health Engineering Department, where they are supplying arsenic-free water after treatment, arsenic-safe water rather after treatment. This is deep borewell attached arsenic removal plant, pipe water supply. The next important point is regular water quality monitoring and surveillance. This is very important. Regular water quality monitoring. Arsenic concentration is changing with time. So therefore, this monitoring is essential. Proper diagnosis and treatment. This we consider very important. But if you ask how many people affected in West Bengal due to arsenicosis, I have no answer. Because government data is bigger. Maybe 16,000, 17,000 people affected. Is it true? It may not be true. But what is important here is proper diagnosis and treatment. Provision of nutritional support to the villagers in arsenic affected areas. Who are mostly sufferers, poorest of the poor. Who are not having balanced diet, they are affected more. So therefore nutritional support is to be given. So what should be the prescription? Number one, supply arsenic-free water, safe water. Number two, nutritional support to the people, to the villagers. And lastly, to organize awareness and motivation campaign. This is our conventional treatment system. We are supplying river water to the arsenic affected areas. Lot of schemes have been installed. This is basically we are collecting water. So we are intake. Then we are adding chemical. Mainly we are adding alum or PAC, polyaluminium chloride, plus mixing for 1 minute. Thereafter we are taking it to the clarificator where we have 15-20 minutes slow mixing. Rocks are formed. It is getting settled. Then we are doing rapid cell filtration, then chlorination, and then we are supplying to the consumer. So this is the conventional treatment system that is getting followed, and the safe water is getting supplied through pipe water supply system. And maybe around 65% population, affected population, are provided with surface water supply system today. The treatment technology. There are very many technology options for removal of arsenic. Arsenic can be removed. Arsenic is present mostly in arsenite and arsenate form. Arsenite plus 3 valency. Arsenate plus 5 valency. Arsenic is the metalloid. So, the technologies are oxidation and co-precipitation and filtration. Simple technology. Anybody can do. You can also do. Get some water and then you can add maybe alum, mix it, coagulation, population. Now the aluminum hydroxide will absorb arsenic. But if we have to oxidize arsenic 3 to 5, you can add, say, chlorine solution. So this simple technology can remove arsenic definitely. But the constant is that by this technology, after filtration, the finished product may not conform to the standard 0.01 milligram per liter. We require further treatment. I'll come to that. Electrocoagulation and filtration. This is also another technology, certain modification, where we provide electrode, electrocoagulation, and then filtration. It can conform to the standard 0.01 milligram per liter. The third one is adsorption. There may be activated alumina, there may be ferric hydroxide, like that.
So the adsorbent we are using, and adsorption is another methodology for removal of arsenic. There can be ion exchange. So the exchange methodology can be utilized for removal of arsenic. And last one is reverse osmosis. I have given intervention because we are not recommending our reverse osmosis. Myself is against that. Even reverse osmosis is getting utilized in the field without looking into the quality of the water. General people, Calcutta people, Calcuttans are using reverse osmosis in their home. And what is the TDS of Kolkata's water, river Ganga water? 170, 180 milligram per liter TDS. And by providing RO, they are bringing down to 30, 20 milligram per liter, even less than that TDS. It is harmful. So good water is becoming a bad water by providing reverse osmosis. As a technology, reverse osmosis is good. If TDS is high saline water, yes, it can be utilized. But it cannot be utilized as a general. Everybody will use reverse osmosis, no. National Green Tribunal, Honorable NGT, has directed that reverse osmosis system attached water purifier should not be utilized, should not be used if the TDS is less than 500 milligram per liter. Now, the treatment technology, the feasibility of treatment system depends upon the existing basic water supply system and the amount of arsenic in water. Because my treatment system will depend upon what is the quantum concentration of arsenic, my dosage of chemical. It is dependent upon the arsenic. And what we have to remove. Level of managerial and technical capacity to install and maintain arsenic removal unit. This is very important. Maintenance. I have monitored many arsenic removal plants installed by Public Health Engineering Department in North 24 Parganas. The operators are not knowing about the system that is getting followed. Who is operator? জমিদাতা হচ্ছে অপারেটর। যে জমি দিয়েছে প্ল্যান্ট তৈরি করার জন্য সে হচ্ছে অপারেটর। I am not against. He is getting a job. But when a deep borewell attached treatment plant would be running, the operator must be trained properly. Community participation in managing arsenic removal unit. This is for the community. Community must accept. Social acceptability is very much important. And willingness and level of income to contribute towards operational maintenance. We have mentioned, because sometimes willingness to pay is very much important. Participation in the program is very much important. Ownership of the unit is very much important. Oxidation and co-precipitation. There are very many oxidizing agents. This could be oxygen, yes, but again it will be costly. But it is a slow process if it is open. If you keep water in contact with air, this oxidation is a very slow process. Arsenite to arsenate. Powdered activated carbon and dissolved oxygen could be done. These are alternative. Ultraviolet irradiation. Ultraviolet ray can oxidize arsenic 3 to 5. If you keep water in a PET bottle in your room, arsenic 3 will be oxidized to arsenic 5. And then you filter. Because it contains iron, it is getting oxidized. Chemical, 3-chlorine, hypochlorite, bleaching powder solution, ozone, permanganate, hydrogen peroxide, all are useful. But what to be adopted in the field, it is depending upon how it can be operated. Cost is also very much important. And sunlight. Oxidation, arsenite to arsenate. This is an important phenomenon with respect to the removal.
Most treatment method is effective in removing arsenic in pentavalent form and hence include an oxidation state as pre-treatment to convert arsenite to arsenate. And this is the reaction arsenite to arsenate takes place. I have given. I am not going in details. So the oxidation need to be taken place in the system. Now, for the co-precipitation, we can use alum or ferric chloride or ferric sulfate, and also we have to add chlorine for oxidation. So this is the co-precipitation technology method by which we can remove, but we have to adhere to oxidation first. Rapid mixing 1 minute, slow mixing 7-8 minutes, settling 2 hours, and filtration. If we add alum, it will form aluminium hydroxide. You know it is aluminium sulfate. Reaction takes place, and this is absorbing the arsenic, and it is having a complex form. This is the unit I installed while I was in All India Institute of Hygiene and Public Health, 1997. This is the first unit in West Bengal installed, and it was inaugurated by the then Minister of Public Health Engineering, Sri Gautam Dev, at Ashoknagar. Here, it is non-mechanized treatment system. We are pumping water, and we have a double mixing system. There is a double mixing system, no mechanized system, and chlorine and alum is getting added. It is coming to the next chamber, second chamber. It is a clariproffulator, non-mechanized. Middle one is a flocculator, flocculation zone. And then it is getting settled at the bottom. Minimum 2 hours retention. There is a launder surrounding that. The water is coming down. Last chamber is the filtration, upflow filtration, no downflow filtration. Because downflow filtration means backwashing will require. No backwashing, only downwashing. So all the impurities are getting arrested at the bottom layer, and we are getting arsenic safe water. At that time, our limit was 0.05 milligram per liter. So the arsenic at that time was 20 ppb or 30 ppb, less than 50 ppb. Next is the adsorption method. Activated alumina, excellent. Ferric hydroxide, excellent. Laterite, this is also can remove arsenic. Iron nail, pyrrhic, iron nail. This is also very good for removal of arsenic. Hematite, these are excellent for removal of arsenic. We do gravity filtration system. Intermittent backwashing, media regeneration, these are required. Okay. Now this absorption units, when borewell attached unit had been installed by Public Health Engineering Department, we will find mostly absorption system has been given. There is a co-precipitation system followed by adsorption system. But what is very important here is that if chloride is more than 250 milligram per liter, silica is more than 30 milligram per liter, sulfate is more than 720 milligram per liter, TDS more than 1000 milligram per liter, it is interfering with respect to activated alumina adsorption. Activated alumina can be regenerated by washing with caustic soda and sulfuric acid. We recommend 4 times regeneration, though literature says it can be regenerated 8-10 times. Other absorbent, granular ferric hydroxide, developed by Germany, is giving very good result.
Reed is a ethylene vinyl alcohol copolymer called hydrosodium oxide developed by Japan. This has been used and working very well in certain places. Iron coated sand, 25 milligram iron per gram of sand performed well. Another very, this is the unit we installed from School of Water Resources Engineering, Jadavpur University under DST project in Murshidabad, where we have co-precipitation, same, then followed by filtration, but what is added here is the adsorption, activated alumina. So by providing also adsorption along with co-precipitation, we are getting arsenic less than 0.01 milligram per liter. So this is a technology also being adopted by Public Health Engineering Department in principle, and different installations are there in different places. This is the unit in Murshidabad, compact unit, arsenic removal plant. Ion exchange is also good, excellent, but the time is short, so I am not going in details with this, with the ion exchange. Okay, this is another technology, SAR. This is subterranean arsenic removal technology. This is nothing but aerated groundwater is taken out from the aquifer, then added with oxygen and then again recharged. Then advantage is that it is getting, arsenic is getting removed in the sand layer. It is not generating any sludge. These are the technologies I am highlighting. Since I am the member of Water Technology Initiative, DST, we recommended very many projects, we worked with different institutions. I can mention some of the successful stories with IIT Madras, arsenic and metal removal by application of engineered nanostructured materials. IIT Kharagpur developed laterite-based arsenic removal plant. DRDO and Save the Environment, they develop cost-effective household filter by using absorbing material that is the waste of steel industry. Then IIT Bombay, they developed hand pump attached arsenic removal unit using zero valent iron, that is especially using nail. And then IIT Guwahati, they developed arsenic removal unit using clay-based bioadsorbent. CGCRI, Central Glass and Ceramic Research Institute, they develop arsenic removal unit using ceramic membrane, and School of Water Resources Engineering, Jadavpur University, we develop arsenic removal unit based on co-precipitation and adsorption technology. These are the PhD different units that I am showing. I am not going in details with respect to the field unit. This is 110 meter cube per hour. 80 meter cube per hour, 90 meter cube per hour capacity treatment plant. Here we have contact tank, contact clarifier and polishing unit. Basically that co-precipitation and adsorption technology. This is the unit at Baduria block, Jashaikati water supply scheme. I can show the performance of the treatment plant. This is the monitoring result, performance. This is the unit. Bigger unit, arsenic removal plant, getting operated. This is in Jashaikati, Baduria. This is another unit at Badipur, that is also block Baduria. This is a special type of adsorbing material developed, and this is Higgs. Name is Higgs, that unit. Okay. Okay. Right. I'm not going to wait. Lastly, the sludge. Arsenic is getting removed, but what about sludge? We have worked rigorously with respect to the sludge management. 3 options we are suggesting. One is disposal on on-site sanitation pit, that is toilet pit, or anaerobic digestion. The second one, mixing during cement concreting. Excellent. No arsenic is getting leached out. TCLP testing we have carried out, arsenic is not leaching. And third one, mixed with clay and burning for brick manufacturing. We have recommended SOP for mixing during cement concreting to Public Health Engineering Department for following the process for management of the sludge. This is
Last thing, this is the technology I developed while I was working in All India Institute of Hygiene and Public Health. This is horizontal roughing filter, source and filter technology. The pond water can be treated without any chemical. This is the technology where we have 3 compartments with 15 millimeter, 10 millimeter, 5 millimeter gravel, and then a sand and gravel filter, double stage filtration system. This is the unit. Horizontal input is moving. This is the unit, small unit, 1000 meter per hour treatment, 2 meter wide, 7 meter long. This is the unit, very small unit I am showing, but it can be bigger away. There are critical issues. I have mentioned everything. 1-2 point I have written. The ARP removal plant design must be well done on the basis of actual water quality of bore wells. Treatment process preferably is to be developed on the basis of treatability study. This is very important. Reject, sludge or exhausted media management must be scientific and without any risk. On-site arsenic detection kit must be kept. Regeneration, replacement of media must be done in appropriate time. Operators must be trained. Pressure gauge flow meter must be functional at the site. O&M manual incorporating SOP must be provided and must be available at the field. And third-party monitoring and plant performance evaluation recommended. Thank you very much for your patient hearing. Namaskar. Thank you, Professor Mujumdar. You are only one who can spend a lots of time, but we are sorry, due to the time constraint, we could not afford the much more time for you. Please excuse us. Our next program will be announced by our Professor Dr. Sanjay. Congratulations, Professor Oruna and Oruna Mujumdar, and due to brevity of time, we cannot spend real time with him because of the brevity of time. Now, we will have in the stage Professor Torit Roy Choudhury. He is from the School of Environment Studies, Faculty of the Interdisciplinary Studies, Law and Management, Jadavpur University, Kolkata. After completion of his master's degree in chemistry and PhD in science from Jadavpur University, Professor Roy Choudhury spent 6 years in National Institute of Health Science, Tokyo, Japan for postgraduate research study under the several prestigious international research fellowship like Japan Society of the Promotion of Science, Ministry of Education, etc. May we have on the stage Professor Torit Roy Choudhury for the next presentation. So at first I want to thank the organizer, India Society of Engineers, for giving me a special honor and inviting here. And I am really delighted that I am going to present our research study in front of so high-profile engineers and other academicians or professionals. And in another sense, I am lucky that I am sharing this platform with Professor Oruna Mujumdar, because once they contributed extensive research and they performed brilliantly. That's why this kind of problem came into the limelight. Because I worked my PhD, I did my PhD under the supervision of Dr. Dipankar Chakraborty, who brought this kind of problem first time after its investigation by then Professor K.C. Shah. So under this circumstance, maybe 25 or 30 years before, what journey they started, and during that time they termed it as they had seen the tip of the iceberg, and still the problem is continuing.
And if you consider the magnitude and calamity condition becomes several 4 times critical nowadays. So my today's presentation is entitled as State Groundwater Scenario, Food chain contamination and mitigation strategies, special reference to arsenic and fluoride. So when the first time, during 1983, when the first time the problem was highlighted, only 2 blocks have been identified with groundwater arsenic contamination. One is Barashat, that is located in North 24 Parganas, and another one is Baripur, located in South 24 Parganas. And this is the present groundwater contamination scenario in West Bengal. As per our report, School of Environmental Studies, 148 blocks from 14 districts, groundwater is arsenic contaminated. Out of these 14 districts, 9 districts are located either on the east side or west side of the river Ganges. However, Professor Majumdar already explained, out of these 9 districts, 6 districts located on the east side of river Bhagirathi, namely Malda, Murshidabad, Nodia, Uttar Chobbish Pargana, Dakshin Chobbish Pargana, and Kolkata, and 3 other districts, Bardhaman, Hooghly, and Howrah, located on the west part of the river Bhagirathi, and 5 other districts that are mainly located in the North Bengal part, Darjeeling, Jalpaiguri, Coach Bihar, North Dinajpur and South Dinajpur. We have also found arsenic above its recommended value, that is nowadays fixed as 10 microgram per liter in groundwater. But considering the overall magnitude, these 9 districts arsenic contamination episode is much more severe compared to the 5 districts located in North Bengal. So this is the during 1983, you see, if you consider the entire Ganga Meghna Brahmaputra plain, there was no other evidence other than these 2 blocks in West Bengal, Baripur and Barashat. And this is the present groundwater contamination scenario in Ganga Meghna Brahmaputra plain, starting from Irrawaddy Kanpur tract to Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Bangladesh, in all the 7 northeastern hill states, this entire zone is groundwater is actually contaminated. Now the question is, even after knowing that groundwater is arsenic contaminated, so why groundwater withdrawal is so frequent? Because water is available around the year, and just by installation of 1 pipe and 1 filter, that is equivalent to 26 feet in most of the part of West Bengal, groundwater is available, and for installation of 1 pipe and 1 filter, it costs there about I think $250. So villagers could provide this amount of money for their own tube well. So this is the biggest problem that started, I think, 25 years before. My own tube well, my own tube well. So you see, I am just highlighting few of our core research findings. I am requesting all the persons who are moving here and there, please either sit, because I am presenting here, it makes a disturbance in my case. So this is one of our core research studies. We have found arsenic concentration initially increases up to a certain depth, that is approximately 40 meters below the ground level. That means near about 130 feet. Then it decreases with increase of the depth. This is the reason why the shallow aquifer is mostly contaminated with arsenic. And this research is published in the one renowned journal, Nature. You see that is mentioned there, IOD et al. 1999, published in Nature. Another important thing, in many tube wells we have found arsenic concentration had been increased 5 to 20 folds within a span of 3 to 7 years. So this is the biggest burden. That means once, suppose today, if I take my tube well water is safe with respect to arsenic, that does not mean it will remain safe forever. With timing, maybe arsenic may enter
in the same aquifer time range. Let us see the agricultural irrigation practice in West Bengal. To meet the food demands of the increasing population, the growing season has been expanded from 1 to 4 or 5 crops. And rainwater alone can no longer meet the water demand of such intensive agriculture, since only limited rainfall occurs during the rainy season. And another important thing is boro cultivation, which is nothing but summer cultivation. So this requires a huge amount of water. So other than drinking, cooking and other household purposes, agricultural irrigation system, 80% of the agricultural system is dependent still today on groundwater. That's why groundwater withdrawal is very high. Let us see the rice cultivation practice. Due to the complete improper management, just production of 1 kilogram of rice, 2,000 to 3,000 liter of water we are taking out from underground. The plant did not ask this amount of water. This is the poor management of agricultural practice system. Just I am giving you one example, Deganga, that is located in North 24 Parganas districts. If we consider all the shallow tube wells used for agricultural irrigation, 6.4 tons of arsenic was coming out and deposited on the agricultural land soil. So 6.4 tons from a single block Deganga. And this amount of arsenic was deposited on agricultural land soil. So then plants started to uptake in its body system. So a part of arsenic we can expect in the crops and vegetables cultivated. And this was happened because nowadays arsenic contamination is not only limited to groundwater. It is widely spread. Food chain is contaminated with arsenic. And this is the extensive research I am personally responsible, starting from my postdoc research studies in abroad. And this is still continuing. Let us see, considerable amount of arsenic has been identified in most of the crops and vegetables cultivated in these arsenic exposed districts. You see, rice grain is the staple crop and it is worst contaminated with arsenic. The biggest problem nowadays for Calcutta population, because Calcutta is not cultivating anything, but the crops and vegetables what we are consuming in our daily life, that is cultivated in other parts of West Bengal and it is transported to Kolkata market. So indirectly we are consuming a considerable amount of arsenic from different crops and vegetables in our daily dietary system. And what is the biggest concern? The arsenic that has been identified in crops and vegetables apart from groundwater, this arsenic is inorganic arsenic, mainly arsenite and arsenic, which are most toxic and carcinogenic. For your information, there are two different forms of arsenic exist on the earth surface. One is inorganic, that is most toxic and carcinogenic, and this kind of arsenic species we have found in crops and vegetables. And another one is organic arsenic, that is totally non-toxic, that is mainly available in sea environment. That's why in our daily life we used to consume shrimps, crabs, lobster that contains a huge amount of organic arsenic, but it is totally non-toxic. You see what I was telling, what is the danger for Calcutta population. You see our research report was published in the Hindustan Times, Kolkata's vegetables, rice and flour high on arsenic, says top university. So this is based on our research report. Kolkata's Bazare Arsenic at Thawa, published in Asia. And you see this kind of domestic livestock, because a human male or female, we used to consume maximum 3 to 4 liters of water per day. But a cow or buffalo used to consume 40 liters of water and 5 to 7 kilograms of hay in their daily life.
And if this water is contaminated with arsenic, so what will be the impact on its adverse health effect? And the thing is going on, the thing has been proved. We have proved in our research report that this domestic livestock is worstly affected with arsenic toxicity. You see, most of the animal byproducts starting from goat milk, chicken liver, chicken milk, boiled egg, yolk, boiled egg white, goat milk collected from the domestic level, cow milk, so all we have found considerable amount of arsenic. Even we have found arsenic in sweet products, because sweet is prepared from cow milk. So this is the situation where we are standing nowadays. Wherever we are going, there is arsenic. See, our research report was published by the magazine Outlook, A Can of Poison. Published বর্তমান পত্রিকা দুধ সহ সমস্ত প্রাণীজ খাদ্যদ্রব্যে উদ্বেগজনক মাত্রায় আর্সেনিক। See, just I am giving one example of a primary school located in Gaigata block. The school has 2 tube wells. One tube well contributed 550 microgram per liter of arsenic. Another tube well contributed 300 microgram per liter of arsenic. We have collected the domestic tube well waters from several school children that is contaminated. All data is presented here. Their biological sample is highly contaminated with arsenic. This research was published in very well-renowned journal, Exposure and Health. Impact factor near about 11. Are millions in Ganga Meghna Brahmaputra plain already exposed to arsenic contaminated water, potentially at risk from cancer? Problem is, this is the future danger. If a pregnant lady, she consumes arsenic contaminated water or arsenic contaminated foodstuff, there is 99.99% possibility this arsenic will be transported to the newborn baby. This is the pity. Even after getting 75 years of independence, we do not make any other alternative water source. So I am coming on to this point. Still we are providing arsenic contaminated or fluoride contaminated or nitrate contaminated water to the mostly to the rural inhabitants. Let us see the fluoride contamination scenario in India. Considering the magnitude, fluoride contamination scenario is much higher compared to the arsenic contamination scenario. Overall, 62 million people in 19 states of India, including 14 million children are fluoride affected. Fluoride is another toxic substance. It mainly attacks calcium. So that's why wherever calcium is present, mainly in teeth, mainly in bone, so it attacks teeth and bone. So that's why dental fluorosis and skeletal fluorosis is very common in the case of fluoride toxicity. And fluoride has a very interesting characteristics. It has dual characteristics. Minor amount of fluoride is required for human health, healthy human health, because it strengthens the calcium part in human body. But whenever it crosses its dose, for drinking water it is recommended 1.5 milligram per liter. So then it starts to show its toxic effect. Let us see the fluoride contamination scenario. Left hand see the arsenic contamination scenario in West Bengal. Right hand side is fluoride contamination scenario. West Bengal, west part, Birbhum, Bankura, Purulia was long back exposed with fluoride contamination. In our report, School of Environmental Studies, we have found fluoride in groundwater from South Chব্বিশ Pargona districts. We have found fluoride in Malda districts, and we are still doing research. We have found fluoride in Medinipur district, in Bardhaman district, in Dokhin, South 24%, South Dinajpur district. So this contamination is spreading rapidly.
not only arsenic. So fluoride is also spreading throughout West Bengal. This is Rajpushanarpur municipality, what Sir was telling just 10 minutes back. Rajpushanarpur municipality has 35 wards. Out of these 35 wards, 26 wards we have found contaminated with arsenic, and 14 blocks, 14 wards we have identified with high concentration of fluoride. So where we stand, just Rajpushanarpur municipality is located just by the side of Kolkata. So it is contaminated both arsenic and fluoride. This was published in Anandabazar Patrika based on our research report. Arsenic and fluoride is Vishas Kolkata Khare. We have studied foodstuffs from Bankura and Purulia district. What is about the fluoride contamination status in cultivated crops and vegetables collected from Bankura? It is highly contaminated. And the same cultivated crops and vegetables is transported to Kolkata market just like arsenic exposed zone. The problem is here. So we, the Calcutta inhabitants, sitting in Calcutta, and we are thinking we are taking treated Ganges water. Yes, it is absolutely true that water that is supplied through pipeline, there is no problem of arsenic and fluoride. But in our daily life, whatever foodstuffs we are consuming, that is either arsenic or fluoride contaminated. And considering our immunity power or high nutritional status, maybe at present we can fight against the arsenic and fluoride toxicity. But how long? This is the biggest burden. And we are doing extensive research on this kind of issue. Nitrate pollution. We have identified nitrate in groundwater in 4 blocks of Nadia district, 6 blocks in Bardhaman district. Nitrate is another contaminant issue because after consuming nitrate, it first reduced to nitrite, and nitrite which convert iron plus 2 present in hemoglobin to iron plus 3. So the normal chain iron plus 2 hemoglobin, this complex will break down, and instead of iron plus 2 hemoglobin, iron plus 3 hemoglobin will appear, which is nothing but hemocyanin. That is blue in color. That's why blue baby syndrome, because babies are very much sensitive considering if they consume nitrate to contaminated foodstuffs or drinking water. So blue baby syndrome is very common in the case of groundwater nitrate contamination. Published in newspaper. কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক উদ্ভিদ, because arsenic and fluoride both are natural contamination, but nitrate in groundwater, that is mainly coming through anthropogenic sources, because the nitrate enriched fertilizers what you are using in agricultural land, mainly urea, ammonia, so that is finally converted to nitrate, and there is a leaching or agricultural runoff, it finally goes to the underground water. You see published in Outlook in journal Groundwater Nitrate, New Concern for Arsenic in Bengal. Considering the mitigation strategy, West Bengal has 2000 millimeter annual rainfall. Big oxbow, lakes, rivers, wetlands, surface water bodies. What the use? Existing technologies of arsenic, what Professor Mojumdar already described. There are several existing technologies. Coagulation, adsorption, ion exchange. Several institutes developed several technologies, but problem is most of the institutes are doing work considering just for few cheap level publications. Then their duties are becoming off. Whether the technology, if they implemented in the field level, whether it is working properly, whether required evaluation, that is monitored time by time, there is no headache, just publications of papers, duties are off. And I am coming all these points
You see our research report, ineffectiveness and poor reliability of arsenic removal plants in West Bengal, India. Millions of dollars of money was simply wasted. You see, this is our recent research study, performance evaluation of arsenic removal plants. These three plants have been installed in Raigata block. You see this picture, if we consider the recommended value of arsenic in drinking water is 10 microgram per liter. In the treated water from 12 arsenic removal plants processed its recommended value. That means plants are existing there. People are using because they have been told that this is treated water is arsenic free. But there is no monitoring, no evaluation, nothing. So with timing, there is some saturated level if they use some kind of adsorbent. It needs regeneration. Nothing has been followed. So with timing, the treated water is arsenic contaminated. So our report clearly proves the presence of arsenic in treated water. You see the cancer and non-cancer risk to treated drinking water. All improved. So through treated drinking water, whatever villagers believe that disease might be arsenic free, that is contaminated with arsenic, that crosses the recommended value of arsenic 10 microgram per liter, and both cancer and non-cancer risk is there. You see, this is our another recent research study published in Groundwater for Sustainable Development. All the available drinking water source from Murshidabad. So how many available drinking water sources? Domestic tube well water, tube wells installed by local panchayats, reverse osmosis treated water, Chhodol-Dhara treated water, dug wells, pipeline water. So out of all different kinds of available drinking water sources, we have found 99.99% arsenic in all kinds of available water sources other than dug well water. We have found some amount of arsenic in dug well water, poor job. But compared to dug well, in the case of other available water sources, those are much more contaminated compared to the dug well. You see, this is the alternative drinking water source, dug well. 81.8% dug well pose health risk of class 3 level as per SAMOI risk calculation. So after working so many years, if I consider my PhD journey, so 7 plus 28 years I am involved in the short of years. So this is the best option. Whatever it may be, arsenic removal plants have discussed extensively about different kinds of technologies. But if you ask me, this is the best option, treatment of surface water body, rainwater harvesting. You see, lot of surface water resources present in West Bengal. But what is the use? Rainwater harvesting system. So technologies are there. We can say in seminar, conference, in press conference, through news media, through electronic media, that we need to follow rainwater harvesting. But are we still maintaining? So just we are talking big words. We are doing nothing actually. Awareness is very important. You see, there was a seminar in Sonar Bangla. Dr. K.J. Nath was present there. The seminar was organized by Shulam International Conference. So Vindhasha Dubey was present there. He was the chairman. K.J. Nath was present there. He is the chairman of Arsenic Task Force Committee. Professor S.P. Sinarai was present. He is the chairman of Fluoride Task Force Committee. Considering the world water resources, groundwater, if we consider groundwater, it contributes only 1.05%.
still considering all the issues starting from drinking, cooking and household purposes. Everything we are dependent on groundwater, including agricultural system. So it's time to tax groundwater use. And if we are not careful, the day will come that we have to see this kind of situation. Slowly the effect of water crisis will be more severe in developing countries than many atomic explosions. Water, the elixir of life, keep it out of politics. This is my unit full of environmental studies in Jalapur University. So I am personally grateful to all of my students who are contributing significantly in their daily research, and as they are contributing, so I am standing here. So thank you for your kind attention and giving the opportunity to deliver our message. On the stage, Dr. Vivek Narayan Bhatnagar and Dr. Rajkumar Bhatnagar for the next presentation. Stage of non-Hodgkin lymphoma, which he treated in 6 months. Most of the patients are at advanced stage who are rejected from hospitals. His webinar are attended by peoples from over 40 countries. He says our body is designed to cure itself without medicine, and creator did not send doctor, but he created a system in our body which is much advanced than current medicine science. Today's talk would be about the healing of or curing secrets of our body. May I call upon in the stage Dr. Vivek Narayan Bhatnagar and Dr. Rajkumar Bhatnagar. First of all, I must now commend on this organization, the ISC. It is 89 years. You know, it is a long time. In this kind of time, I think nearly 3 generations can pass, and the way it has progressed is just amazing. So I commend all the members and the organizers very much. Okay, you've heard my introduction, so I'll not waste much time. You have been told, Abhi, the entire presentations have covered what kind of water, what quality of water we are getting, and I'm going to cover a very different aspect of water. I will start with the information from Rig Veda. In Rig Veda, it's mentioned that water is life. Jal hi Jeevan hai. And can you imagine, when we say Jal hi Jeevan hai, literally what it means if there is something which is life for us, it is water. Just imagine our Earth has about 70% water. This is what we have been told about. And when you see our body is also up to 70% water. And when we say that water is life, if we don't understand the life aspect of water, we actually suffer, and that's the reason. Today I'm going to tell you a few things which you might not agree to, but I want you to consider those things, okay? I'm sure you all have heard that our body is 70% water, up to 70% water. The breakup of the 70% water is H2O. It means
2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So when you observe it in depth, what it means is that with that 70% of your body, which is water, it has 2/3 hydrogen and only 1/3 oxygen. So the hydrogen is of 2 kinds. One is the negatively charged hydrogen, and the other one is the positively charged hydrogen. So we have, never been told, or we have never been educated about what kind of hydrogen our body needs, and what kind of water, what kind of hydrogen should be there in our drinking water. We have been never discussed, we have been never taught anywhere this aspect of water. So when professors and the doctors have given a lot of information about oxidation, oxidation is happening in our body 24/7 since the day we are born. Oxidation is the reason why we are getting sick, and oxidation is the reason why we are getting old, and oxidation is the reason why we die. And this oxidation is happening because of oxygen molecule. Okay? So our body requires negatively charged hydrogen in the water to repair itself. And this is something which I'll be telling you how significant it is for our water, the presence of hydrogen, which is negatively charged hydrogen. Now you see, we analyzed our body, and everyone knows that the basic unit is cell. So when you talk about disease, it is nothing but a malfunction of cell. So you talk about any disease. I specialize in cancer, but let's take a very simple disease like diabetes. Diabetes is nothing but where the cells of pancreas are malfunctioning. They are not working the way they should work. The factors for this malfunctioning can be too many, but the basic concept is that the cells of the pancreas are not working the way they should work. Now, if you understand the disease as malfunctioning of cell, the cure becomes much more easier to understand. So, from the day you are born till the day you will live, your body has one major function. What is that? It makes new cells, and it replaces the malfunctioning cells, or the old cells, or the cells which are not working the way they should work. And this is the only way any disease can be cured. It is really difficult to understand this, because we have never been told, we have never read this concept before. Now, if you see, till the time our body start to make new cell in the pancreas, it is just not possible. It is just not possible to cure diabetes. So, the medicine which the doctors are prescribing, they are actually not even designed to cure anything. Why? Because they don't contribute to the capability, to increase the capability of our own body to make new cells. The medicines are basically designed to maintain the symptoms. They are not designed to cure any disease. The cure comes from inside, and this is what our scriptures, our religious books have been telling. Everything is inside, it comes from inside. How it comes? The body makes new cells and replaces the malfunctioning cell, which is the reason of every disease. Alright, so I'll not take much more time, because we have to cover our presentation on PPT. A simple thing I want you to consider. I'm sure everyone has seen aquarium.
Aquarium, if in aquarium the fish starts to die, we have two options. One is to change the fish, or second is to change the water. So if you put new fish in the same water, the new fish will also die like the old fish. So if you really want to take care of the fish and the aquarium, you need to change the water. And this is the concept on which we work and what I expertise in. Whichever patient come to me, what I do is help the patient to change the 70% water inside his body so that the fish can be saved. But when we talk about this concept to people, they don't understand that, because even the possibility of this concept is not there inside the being, because they have never heard, they have never been educated, and this concept has never been discussed anywhere. But this is same. Our body has been created by the Creator, just like an aquarium, up to 70% water. And when it comes to our own body, we keep on changing the fishes. We never even think that the water part can be changed. And this is how I treat my patients. So I will invite Dr. Rajkumar to take us through the PPT presentation. In this presentation, we will be giving you the solution to the current water crisis, or this solution will lead you, tell you how to lead a happy, healthy life without medicines, doctors, by simply drinking water. Please. Thank you, Dr. Vivek. हम सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं? प्लीज, चाहते हैं सभी लोग हेल्दी? लेकिन ये इस मॉडर्न साइंस ने इतना प्रोग्रेस किया है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा, हाँ? तो हम जो अभी बात करने वाले हैं, वो हम बात क्या करने वाले हैं? लाइफ चेंजिंग वेलनेस प्रोडक्ट। एक होता है सिकनेस, कि हम बीमार पड़ेंगे, दवा खाएं और ठीक हो। एक है वेलनेस, कि हम बीमार ही नहीं पड़े, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे रूट कॉज पे। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिजीजेस? कर रहे थे बीमारियों की रूट कॉजेज ऑफ डिजीजेस। अभी हम अगर देखें तो 3 तरह के स्ट्रेसेस हैं बॉडी में जिससे हम बीमार पड़ते हैं, जिसके लिए डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं। एक है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो लाइफस्टाइल डिजीज होती है हमारी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें क्या हो रहा है आज के समय में? हाइपरटेंशन, बीपी समय से पहले हो रहा है, लो एनर्जी, डल फेस, वो फेस पे वो ग्लो नहीं है आदमी के, है ना? और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक, पहले 3 अटैक होते थे, अभी एक सिंगल अटैक होता है आदमी का और वो खत्म हो रहा है। इस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। दूसरा है एसिडिक स्ट्रेस। ये कैसे हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? जैसे किसी के नी पेन हो गया, बैक पेन हो गया, या फिर अगर हम लोग बात करें अर्थराइटिस, डायबिटीज, कैंसर, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में एसिडिक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तीसरा होता है डिहाइड्रेशन स्ट्रेस, जैसे कॉन्स्टिपेशन, जैसे मदर ऑफ ऑल डिजीज बोलते हैं इसको, और एक्जिमा है, सोराइसिस, स्किन की जो प्रॉब्लम है। तो अगर आप देखें तो आज हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ रहा है? मेनली इन 3 स्ट्रेसेस से हमारा शरीर जो है वो बीमार पड़ रहा है। आप एग्री करते हैं मुझसे, है ना? डॉक्टर्स हमें इन्हीं के लिए दवा देते हैं, बीपी के लिए कहें, कैंसर के लिए, शुगर के लिए, या कॉन्स्टिपेशन, इस सब के लिए दवा देते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जापान की टेक्नोलॉजी है ये बॉडी में से ये तीनों स्ट्रेस को रिमूव कर देती है। और ये तीनों स्ट्रेस अगर बॉडी में से रिमूव हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम बीमार पड़ने वाले
नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके पीछे साइंस की, ये कैसे रिमूव करती है? तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें इसके लिए अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट डालने पड़ेंगे, जिससे हम उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव कर पाएंगे। अब एंटीऑक्सीडेंट हमें किससे कितना मिलता है, अगर हम उसको देखते हैं तो ये एक साइंटिफिक इसका मेजरमेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, शॉर्ट में इसको बोला जाता है ORP। इसकी दो तरह की रीडिंग होती है, एक होती है प्लस की रीडिंग। प्लस की रीडिंग क्या शो कर रही है? ऑक्सीडेशन। माइनस की रीडिंग क्या शो करती है? एंटीऑक्सीडेंट। मतलब हमें किससे क्या मिल रहा है, हम इस मेजरमेंट से जान सकते हैं कि ऑक्सीजन मिल रहा है या एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है। अब जैसे अगर हम RO की बात करें या ये बिस्लरी जैसे मैंने रखा हो या टैप वाटर की बात करें, तो वो हमें क्या देता है? 200-300 के आसपास प्लस की रीडिंग देता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। या जैसे कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं आजकल, पता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी वैल्यू भी आती है -100 की। हमारी जो मशीन है जिसको हम वाटर आयनाइजर बोलते हैं, ये -400 से ज्यादा की रीडिंग देती है। जितना नेगेटिव आयन बॉडी में जाएंगे उतना क्या करेंगे हम? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव कर पाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे दो पानी रखे हुए हैं, एक इसमें हमारा जो कांच का जो है उसमें हमने कैंगन वाटर रखा है और दूसरा है बिस्लरी। और मेरे पास ये एक ORP मीटर है, डॉक्टर विवेक बताएंगे। तो आप में से कोई वॉलंटियर एक थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो इसकी रीडिंग देख पाएंगे। मेरे पास ORP मीटर जो है वो रीड करके बताएगा कि इसमें हमें ऑक्सीडेशन मिल रहा है या हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है। तो कोई भी एक प्लीज वॉलंटियर या प्लीज आप आ जाए। ये हमारा कैंगन वाटर है, ये बिस्लरी बहुत अच्छा पानी समझ के पीते हैं, या कोई भी अगर आपका कोई अपना पानी हो वो भी आप हमारे यहाँ पे चेक करा सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ श्योर। दैट इज ORP मीटर। रीडिंग्स को रीड करके बताना है अपने को। इस पर रीडिंग आ रही है, कितना रीडिंग आ रहा है इसके अंदर? ऑलमोस्ट 200 क्रॉस कर गया, माइनस का निशानी। कोई और भी अगर आके देखना चाहे तो यू कैन सी 250 के आसपास। Now this is Kangen water. Anyone can check? Anyone can see? अगर किसी को कोई डाउट है तो आके देख सकते हैं कि ये जो पानी हमें क्या दे रहे थे? ऑक्सीडेशन दे रहे थे प्लस रीडिंग, और हमारा पानी क्या दे रहा है? -700। इतने नेगेटिव आयन हमारी बॉडी में जा रहे हैं। वो क्या कर रहा है? उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बॉडी में से रिमूव कर रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें क्या मिल रहा था? समय से पहले एजिंग, बाल सफेद, बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पे वो ग्लो नहीं है, एनर्जी लेवल डाउन है, बीपी बढ़ता जा रहा है, हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। ये पानी क्या कर रहा है? उसको एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में दे रहा है। ठीक है। या और जो भी हाइड्रोजन की हम बात कर रहे थे वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर अभी जो पानी है जो बिस्लरी का या उसका, इसलिए ये हाइड्रोजन मीटर है हमारा। ये चेक करके बताएगा कि इसमें कितना हाइड्रोजन है, नेगेटिवली चार्ज कितना है। जीरो रीडिंग है इसकी। ऑलमोस्ट 700 एक्टिव हाइड्रोजन हमारे पानी के अंदर है। हाइड्रोजन क्या होता है? जिससे बम बनता है। मतलब इतना पावरफुल जो चीज है आज हम कैंगन वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में डाल पा रहे हैं। तो ये इस पानी की ताकत है। ये मैंने सिर्फ आपको एक ताकत बताई है इस पानी की। अब दूसरा मैंने आपको स्ट्रेस बताया था कि एसिडिक स्ट्रेस, उससे क्या नी पेन, बैक पेन, माइग्रेन या शुगर हो गया, कैंसर क्यों हो गया, ये सब क्यों हो रहा है? बॉडी में एसिडिक स्ट्रेस बढ़ रहा है। इसके पीछे साइंस ये बोलता है, जब हम जन्म लेते हैं, मदर वूम में रहते हैं 9 महीने, है ना, तो वो जो फ्लूइड होता है वो पूरा एल्कलाइन होता है। मतलब भगवान ने हमें किस अवस्था में जन्म दिया? एल्कलाइन अवस्था में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा खान पान क्या हो जाता है? पूरा का पूरा एसिडिक। एग्री कर रहे हैं आप मुझसे? आज हम सारा खान पान एसिडिक खा रहे हैं।
इसी वजह से फिर बॉडी में क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स, अर्थराइटिस, कैंसर, गैस्ट्राइटिस, गाउट, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, सबका बेस क्या है, वो सब हमारा खान पान ऐसा हो गया। ये वापस से हमें रिटर्न टू ओरिजिन, मूल की ओर कैसे लेके जाता है, मैं आपको इसका एक साइंटिफिक डेमो देता हूं यहाँ पे। दिस इज यूनिवर्सल पीएच चार्ट। पीएच मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे अभी सर ने भी बताया था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 to 14 का होता है। 7 इसके अंदर न्यूट्रल रहता है, 7 से नीचे जो भी है वो एसिडिक है, हमें बीमारी देगा, और 7 से ऊपर जो भी है हमें एल्कना में हेल्थ देगा। ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है। आप में से काफी लोग जिन्होंने साइंस पढ़ी है जानते होंगे इसको। तो अब हम इससे क्या जान पा रहे हैं कि 7 से नीचे जो भी हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेट्रोल की गाड़ी के अंदर डीजल, 7 से ऊपर क्या है, पेट्रोल की गाड़ी के अंदर पेट्रोल। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। जो पानी है, ये मेरे पास एक पीएच इंडिकेटर है, पीएच टेस्टर है, जो हमें बताएगा। तो हम कलर से मैच कर पाएंगे कि ये एसिडिक है या फिर ये एल्कलाइन है। थोड़ा लाइट बढ़ा दीजिएगा, स्टेज का लाइट। ये मैं स्प्राइट भी ले रहा हूँ यहाँ पे, कोका कोला, लिम्का, सोडा, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब नाउ यू कैन सी, ये जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है, ये क्या है, एसिड, ऑलमोस्ट 2 to 3 पीएच के आसपास है कोल्ड ड्रिंक। और ये जो पानी है, ये भी देखें आप, ऑलमोस्ट 6 पीएच के आसपास का पानी है अगर हम कलर से मैच करते हैं तो। और वो भी देखें बिस्लरी, जिसको हम अच्छा पानी समझ के पीते हैं, ऑलमोस्ट 6 पीएच का पानी है। और हमारा कैंगन वाटर देखें आप, ये एल्कलाइन पानी, मतलब हमने, भगवान ने हमें किस अवस्था में जन्म दिया था, भगवान ने हमें इस अवस्था में भेजा था, लेकिन आज हमने अपने शरीर को क्या कर लिया, अननोइंगली, नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, लेकिन आज हमें मालूम चल गया कि अगर हम ये पानी पीते हैं तो ये क्या करेगा, रिटर्न टू ओरिजिन, मूल की ओर। जो भी बॉडी में आप एसिडिक वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहा है इसको ये, तो जो बीमारियों की जड़ थी क्या थी, एसिडिटी, कैंसर की जड़ थी एसिडिटी, क्या किया उसने, वापस से मूल की ओर कर दिया। लेकिन अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा यहाँ पे। ये इतना खतरनाक है, ये कोल्ड ड्रिंक इतना खतरनाक है कि आप 1 गिलास पिएंगे, 32 गिलास पिएंगे जाके, तब जाके बॉडी में से कचरा बाहर आएगा। इसको डाइल्यूट किया हुआ है, पानी डाला हुआ है। अगर हम इसकी 1 सिप भी कहीं पी रहे हैं, कभी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, क्या कर रहे हैं देखें, कहीं से भी आपने बॉडी को अच्छा बनाया हुआ था, 1 सिप ने क्या किया, तो कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए कितनी खतरनाक है आपके सामने। तो आपने देखा कि जो हमारा जो एसिडिक बेस था उसको ये अल्कलाइन में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो जो भी ये भी जो भी मैंने आपको बीमारियां बताई थी उसको इस तरह से ये कवर करेगा। तो ये 2 मैंने स्ट्रेस आपको बताए बॉडी में से कैसे रिमूव किए। अब बात करते हैं हम तीसरे स्ट्रेस की। किसकी बात की हो, डिहाइड्रेशन। तो ये पानी क्या है, माइक्रोक्रिस्टल। वो क्या होता है, अभी जो भी हम पानी पीते हैं, चाहे बोरिंग वाटर की बात करें, चाहे सरफेस वाटर की बात करें, चाहे बिस्लरी की बात करें, ये सब अगर हम मॉलिक्यूल लेवल पे चेक करेंगे तो इसका जो क्लस्टर है वो रहेगा 15 से 20 मॉलिक्यूल का क्लस्टर रहेगा। हम ये कैंगन वाटर को कन्वर्ट करके क्या करते हैं, सिर्फ 5 से 6 मॉलिक्यूल में कर देते हैं। जिससे क्या होता है, एक फुटबॉल बड़ी होती है, अंगूर छोटा हो जाता है। उससे क्या, पानी हल्का हो जाता है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पानी जितना हल्का होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। आपने सुना होगा इस चीज के लिए। तो ये पानी हमारा क्या हुआ, हल्का हो गया। अब हल्के होने से हमारे शरीर में ये कैसे बेनिफिट करता है,
ये डॉक्टर पीटर एग्रे हैं, इन्होंने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया और 2003 के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया इस डिस्कवरी के लिए। इन्होंने किस तरह से बताया, जैसे आप देख पा रहे हैं सेल है, साइड में इस पे एक्वापोरेंस होते हैं, छेद होते हैं, कोई भी चीज घुसती है और उसमें से पास आउट होती है। तो छोटी चीज क्या हो रही है, आराम से पास आउट होती जा रही है। मैं यहाँ पे आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद योग से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे ऋषि मुनि बरसों बरस पहले बोल के गए हैं जल ही जीवन है। आज इन्होंने प्रूव किया 2003 के अंदर कि पानी जो है जीवन है। हमारे ऋषि मुनि बरसों बरस पहले बोल के गए जल ही जीवन है। क्यों बोल के गए, क्या कारण है, कभी सोचा हम लोगों ने? पानी को हम लोग लीस्ट बॉदर करते हैं, जो भी आ रहा है डाल रहे हैं बॉडी के अंदर। जल ही जीवन क्यों बोला गया कि आज हम जो भी कुछ खाना खा रहे हैं वो हमारे सेल तक कौन लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्टर कौन है उसका, पानी। एग्री कर रहे हैं मुझसे, पानी लेके जा रहा है। आपने खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद बॉडी अपने आप पानी मांग रही है। क्यों मांग रही है? क्योंकि खाना यहां पड़ा हुआ किसी काम का नहीं है जब तक वो आगे नहीं जाएगा। और लेके कौन जाएगा उसको, पानी। तो बात यह है कि जो आप पानी पी रहे हैं वो खुद ही सेल तक नहीं पहुंच रहा। तो कितना भी हेल्दी फूड खा लें, कितना भी ऑर्गेनिक खा लें, कितना भी बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन खा लें, उसको लेके कौन जाएगा सेल तक? तो जब तक आप पानी को चेंज नहीं करेंगे आपको उसकी पूरी वैल्यू मिलने वाली नहीं है। आज हम हजारों रुपया, कितना पैसा खाने पे खर्च कर रहे हैं, पानी को हम लोग सोच नहीं रहे, तो इसलिए आपको उसकी पूरी वैल्यू नहीं मिल पा रही। हमारा पानी क्या करेगा, सेल को प्रॉपर हाइड्रेट करेगा, उसको प्रॉपर डिटॉक्सिफाई करेगा, तीसरी चीज देगा ये एंटीऑक्सीडेशन। ये तीनों चीज अगर एक साथ कहीं मिल रही है ना तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिर्फ कैंगन वाटर है जो आज दे रहा है। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ फ्रूट्स लेते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, वॉक, योग अगर कर पाते हैं तो अलग अलग जगह से हम कुछ कुछ चीज ले पाते हैं। अगर ये तीनों चीज एक साथ चाहिए आपको तो आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये तीनों चीज हमारे सेल को मिल जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बीमारी है क्या, मेल फंक्शनिंग ऑफ सेल। सेल हेल्दी हो गया, हमारा पूरा शरीर हेल्दी हो गया। अब मैं आपको इसका भी एक साइंटिफिक डेमो देता हूँ। ये मेरे पास तिल का तेल है, एंजन ब्रांड का तिल का तेल है ये, आप देख पा रहे होंगे। आजकल लोग इसको खा नहीं पाते क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते तो हजम नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत प्रोटीन होता है इसके अंदर। थोड़ा सा मैं इसमें डालता हूँ और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम लोग। बिस्लरी के पानी से देखते हैं क्या होता है। देखा आपने, तेल ऊपर आ गया, पानी, क्योंकि तेल हल्का है, पानी भारी है। हमारी मशीन 5 तरह का पानी प्रोड्यूस करती है। 11.5 pH से लेकर 2.5 pH तक पानी बनाती है। और अलग काम है वो आपको आगे बताता हूँ मैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर है। देखिए क्या करेगा, ये इसने उस तेल को इमल्सिफाई कर दिया। देखिए आप, ब्रेक कर दिया। कैसे कर दिया, इसके जो मॉलिक्यूल है वो तेल से भी हल्के हो गए और उसमें घुस गए, उसको जाके ब्रेक कर दिया। हमारे शरीर की एक क्षमता होती है कि जो भी चीज शरीर में जाके घुल जाती है, शरीर क्या करता है, उसको यूरिन के थ्रू फ्लश आउट कर देता है। अभी क्या हो रहा है, अभी बीपी, हार्ट अटैक वगैरह क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जाके ये क्या कर रहा है, जम रहा है हमारे, है ना। आज कपिल देव, सौरव गांगुली, ये सब जो प्लेयर्स हैं, वर्कआउट करने वाले लोग, वो भी हार्ट की स्टंट से क्यों जूझ रहे हैं, क्योंकि अंदर जाके नुकसान कर रहा है। जैसे समय पानी पीते हैं क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा फैट है यूरिन के थ्रू धीरे धीरे उसको फ्लश आउट कर देगा। तो ये इस तरह से करके हमारा जो पानी है एक मिरेकल वाटर है। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, अमिताभ बच्चन, मोदी जी और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, सबके घर के अंदर ये कैंगन वाटर लग चुका है और वो वही पानी पी के अपने को हेल्दी रख पा रहे हैं। और फॉर्चुनेटली हम तक पहुंचा, हमने आपको इसका एक प्रेजेंटेशन दिया। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा एक मैकेनिज्म बता देता हूँ, ये किस तरह से काम करता है। ये इसके अंदर देखें आप, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, सॉलिड टाइटेनियम की प्लेट्स हैं और प्लेटिनम की कोटिंग होती है इस पे। इस तरह से करके पानी इसमें पास आउट होता है और पानी को 2 भागों में स्प्लिट कर देता है, एक तरफ एसिडिक और एक तरफ एल्कलाइन। तो ये इस तरह से करके आज हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आप कुछ जानना चाहते हो इसके बारे में
कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग दोबारा एक बार बात कर सकते हैं। डॉक्टर, Any questions anyone have? No questions? Thank you. Thank you for your patience. Is it sold in the market? The machine is sold in the market, yes. Bottle. Not the bottle. The machine to create this water. Yeah. It comes from Japan. What is the actual cost? Cost of machine. There are different models, and the cost depends on the model. No, smallest one. I mean, household. Household 2,79,000. Yeah, but the life of the machine is 25 to 30 years. Very costly. It's not possible for common people. Okay, you see, you're right. You're absolutely right. This machine is available from 1974. It's about 48 years, and when we talk about the cost of hospitalization is much more higher. What this machine gives you can get nowhere in the world, no matter how much money you spend, and it gives you health. Thank you, Dr. Bhatnagar, Dr. Vivek Bhatnagar and Dr. Rajkumar Bhatnagar. He has very nicely told, and our honorable one member, Mr. Aparuj Choudhury, Chief Engineer, ex-former, he asked a question, it is very high. Just I would like to say a few words, because these Kangen water equipment, filtration system have been purchased by our engineer Pradeep Kumar Choudhury at the cost of 2,80,000. The more advanced machine is also there, and he is giving us the information, and also we have seen, and he has also given the share of the 5-liter bucket of water, and he told by the acidity and other many diseases which have been disappeared. So if you go to the hospital, you can have to be spared for the saving of your life of the 8 lakh to 10 lakh, it doesn't bother. But for your saving of the life, so if you can install one the 2,80,000 for a one-time investment, having little bit the maintenance, I think it will be the better for your all the human life. Whatever we have seen, and I have used the water, and is a good water. Thank you. And now we are going to our next program, and our chief guest, Dr. Manoj Ranjan Bhuiya, was supposed to come, but actually did not come just few minutes ago, and I have talked with him, and he told he will try to give his a good message through the mobile phone. So I am trying to that. In between that, I asked to the Sarvani and Paramita to give his some recitation or whatever during that time. Thank you. মানবের মাঝে আগে বাঁচিবারে চাই। আজকে এই প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে তাই তো পারিমিতা, আমরা জীবন এবং জল দুটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমাদের পৃথিবীর অস্তিত্ব তো অপদার্থে কিন্তু জল, তাই তো? সত্যি কথা। আমাদের এই তথ্য আজকে ডক্টর ভাটনাগর, মিস্টার ভাটনাগর দেখালেন। সত্যি আমরা মনে রাখবো, আজকে আমরা অনেকে নিতে পারছি না, কিন্তু ফিউচারে নিশ্চয়ই নেব, সেটা তো মাথায় রইলই। আর ওনার কার্ডও আমাদের কাছে রয়েছে, আমরা সব নিয়ে নেব। স্যার বলুন স্যার। আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার, বিজ্ঞানী এবং যারা এই খুব সুন্দর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করছেন, আর্সেনিক প্রবলেম ইন দি ওয়াটার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড এক্সটেন্ডেড টু দি ইন্ডিয়া পার্সপেক্টিভ, এটা আজকের দিনে সবচেয়ে বড় সমস্যা পানীয় জলের ক্ষেত্রে। আমি এটা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করে ভোক্তা হলে এই জলের বিষয়টিকে নিয়ে আমি অনেকদিন কাজ করছি। সবীয় প্রণব মুখোপাধ্যায় আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। আমি ওয়াটারের লন্ডনের সঙ্গে কাজ করেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রির সঙ্গে কাজ করেছিলাম,
কাপাটের সঙ্গে কাজ করেছিলাম। তারপর প্রণববাবুর সৌজন্যে প্রথম আর্সেনিক প্লান্ট এখানে তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটা জেলাতে। তারপর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা, বিজ্ঞানীরা, জিওলজিস্টরা, সুইচের অধিকাররা এই ব্যাপারে কাজ করে চলেছেন অবিরত। আমি নিজে জলসম্পদ দপ্তরের বিভাগীয় দায়িত্বে রয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেচ্ছায় আশীর্বাদে তার অনুপ্রেরণায় কাজ করছি। আমি অভিভূত যে আপনাদের সংগঠন এই বিষয়টিকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক, একাডেমিক, সায়েন্টিফিক ডিসকাশন করে একটা রূপরেখা বের করানোর চেষ্টা করছেন। আজকে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনা সভায় থাকার কথা ছিল, কিন্তু ভীষণ একটি প্রশাসনিক কাজে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে যে আমি বলতে পারছি না, আমাকে মিদনাপুর কাল রাত্রেই চলে আসতে হয়েছে। আমি আপনাদের এই কর্মশালায় সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং আপনাদের যে এজেন্ডা নোট তৈরি হবে সেই এজেন্ডা নোটের একটা কপি আমাকে দিয়ে আমি কৃতজ্ঞ এবং বাধিত হব। আমি সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, নমস্কার, শুভেচ্ছা জানাই। আপনি ভালো থাকবেন, এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। ধন্যবাদ। আপনার এই বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ, সকলে শুনে খুব আনন্দিত, করতালি দিয়ে হলটা মুখরিত হলো। আমরা ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের তরফ থেকে আমি ডক্টর গৌতম কুমার প্রসাদ, আমার প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ কুমার চৌধুরী এবং এখানে এমিরিটাস প্রফেসর ডক্টর অর্ণব মজুমদার আছেন, প্রফেসর ডক্টর প্রদীপ কুমার রায়চৌধুরী জল সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন। আমি সমস্ত বৃত্তান্ত, রিপোর্ট এবং তাদের বক্তব্য, তাদের সাজেশন আমি আপনার কাছে দেবো, সরকারের কাছে তুলে দিয়ে, যাতে আগামী দিনে আমরা ইঞ্জিনিয়াররা সরকারের পাশে থেকে কিভাবে আমাদের সমাজে এবং মানুষের এবং দেশের উন্নতি করতে পারি। ধন্যবাদ স্যার, অশেষ ধন্যবাদ। হ্যাঁ, নমস্কার স্যার, প্রণাম নেবেন স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমরা চলে আসছি এই সুন্দর মুহূর্তকে আরো সুন্দর করার জন্য। যারা প্রথম থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন সেই সত্যিও আমাদের এখানে থাকবেন, কেননা প্রত্যেক শিল্পীর কাছেই দর্শক বন্ধু হচ্ছে বিরাট ব্যাপার। তারা না থাকলে কোনো অনুষ্ঠানই সুন্দর হয়ে ওঠে না। সেই জন্য সরাসরি আমরা চলে যাব প্রথমে গানে। অবশ্যই তার আগে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনাদের পুরো ফোনটি সাইলেন্স করে নেবেন এবং আমাদের এই শুরুতে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে আমরা আজকে অবগাহন করবো আনন্দ, এবং সেইখানে পরবর্তী সময় যারা রিসাইটেশন করবেন, পরবর্তী বহু প্রোগ্রাম আজকে আমরা বাতিল করেছি আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত বলে। কেবল নৃত্য অনুষ্ঠান রয়েছে এবং দুটি রিসাইটেশন রয়েছে, একটি সঙ্গীত রয়েছে আর দুটি সঙ্গীত রয়েছে। তো যারা রিসাইটেশন করবেন, এটা আমাদের অনুরোধ যে 3 মিনিটের বেশি সময় কিন্তু একদম নেবেন না, কারণ বহু অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। যারা আমাদের রয়েছেন তাদের শ্রুতি নাটক আজকে আমরা রাখিনি, শুধু সরাসরি আমরা সঙ্গীতে যাচ্ছি। গানের শুভ সন্ধ্যা। সমস্ত শুধু দর্শকবৃন্দকে আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। তার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের আয়োজক, এই প্রোগ্রামে এই ইনস্টিটিউশনের চেয়ারম্যান স্যার শ্রী গৌতম বাইশা মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং সর্বোপরি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই, আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই ছাত্রী প্রদীপ চৌধুরী মহাশয়কে এবং ম্যাম মিসেস চৌধুরী মহাশয়কে। আমি আজকে যে গানটা গাইছি তার সুর সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কথা পবিত্র মিত্র। আমার নয়ন দুটি শুধুই তোমার যাহে, ব্যথার বদলে
আজ করলাম আর কি শুভ সূচনাগুলো এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। এই মুহূর্তে এক অনন্যা আমাদের মধ্যে আছে, যিনি শিক্ষিকা শুধু নন, তুমি শিক্ষক বা তুমি শিক্ষিকা, এই হোক তোমার সেরা সম্মান। যুগে যুগে কালে কালে বদলেছে তোমার নাম, কিন্তু বদলাও তুমি শিক্ষক বা শিক্ষিকা। তাই আমি এই শিক্ষিকা অনন্যা একাধারে বিশিষ্ট কবি, স্বনামধন্য বাচিক শিল্পী তৃপ্তি কুণ্ডু আমাদের মধ্যে আজকে এখানে আছেন। তৃপ্তি কুণ্ডুকে আমি বলবো সরাসরি চলে আসতে, এবং অসাধারণ কণ্ঠস্বর এবং তার স্বরচিত কবিতা। কখনো তিনি সমস্ত বাচিক শিল্পী যারা আছেন তাদের মাঝেই তিনি অনন্যা হয়ে উঠেছেন তার নিজের কণ্ঠস্বরের শৈলীতে। তাই এই অনন্যার জন্য অর্থাৎ তৃপ্তি কুণ্ডু, ডক্টর তৃপ্তি কুণ্ডুর জন্য আমরা জোরে করতালি একবার অবশ্যই তিনি বিরাজ করেন। সকল গুণীজনকে আমি শ্রদ্ধা জানাই, আর যাদের আহ্বানে আমি এখানে এসেছি, মাননীয় প্রদীপ চৌধুরী এবং মাননীয়া শিখা চৌধুরীর কাছে আমার আজন্ম ঋণ, তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা আমি জানাই। সময় সংক্ষেপ, তাই চটজলদি কবিতা পরিবর্তন করে নিতে হলো। এখন শ্রাবণে আছি আমরা, আর একটা দিন পরে সেই 22শে শ্রাবণ, সেই মন খারাপের দিন। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কলম থেকে একটি রচনা আমি আমার কণ্ঠে নেবার চেষ্টা করলাম, কারণ চটজলদি পরিবর্তন এখন আমার উচ্চারণে। দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা মেঘ চাপা পূর্ণিমা। মেঘ চাপা পূর্ণিমা আর সারি সারি মুখ থাকার উদ্যমান আলোয় শহরে নিষ্প্রদীপ রাত, শ্রাবণ সমাচ্ছন্ন। আলো নিভল, রাত কাটল, পূর্ণিমা ছাড়ল, কিন্তু প্রভাতের কপালে আজ আর সূর্য উঠল না। এমনই দিনে, এমনই শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, কারণ ভূমি যখন পূজনহীন, সকলের ঘরে যখন দুয়ার দেওয়া, একলা পথি গোপন তার চরণ ফেলে নিঃসার মতো নীরবে পথ চলে। শহরিতা অশোভন, শহরিতা অসম্ভব, প্রতীকের বাধা পথ আরো দেওয়া হয়েছে। কলকাতা স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, কর্নওয়ালি স্ট্রিট হয়ে প্রতীক যাবে, তারই একটা মোড়ে সহস্র নিরুপায়ের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভিড়ছি। দূর হতে কানে আসছে বিপুল পরাজয়ের তুমুল কলধ্বনি। সহসা দেখা গেল মরণের কুসুম কেতন জয়রব। মনে হলো কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ। জয়ধ্বনির মধ্যে জোড়া জোড়া জোয়ান মৃত্যু মদে মাতাল হয়ে টানছে সেই যান। টলছে যত তাদের পা, দুলছে তত রক্তের বিজয় কেতু। হায়রে যেন রটপট করে বাগঝাল, যেন বৃষ রহি রহি গরজে। সেই বাধা পথে অগণ্য নগণ্যের জনতা, তারই পথ দ্বিধা করে সিধা চলে মৃত্যুর সন্ধান। তার কুলতলা স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, কর্নওয়ালি স্ট্রিট পার হয়ে সেই পথের বাঁকে পলকের জন্য তুমি কাজ পেলে বন্ধু। পলকের তরে চোখে পড়ল তোমার মুখ, মরণের অভিনন্দনে সে মুখ কি অপরূপ হয়েছে বন্ধু। সকল মানুষের পৌরুষ প্রয়াস বুকের পাতায় ঘষে ঘষে উঠে এসেছে যে ব্যর্থতার চন্দন, তাতেই হলো তোমার ললাট অভিলিপ্ত। সকলের প্রার্থনাকে পরিহাস করে ফুটে উঠেছে যে ফুল, তাতেই রচিত হলো তোমার মাল্য। করজোড়ে নত শিরে প্রণাম করে বললাম, বিদায় বন্ধু, বিদায়।
মরণের হাতে লীলা কমল তুমি চলেছ আজ অগণিত জনতার নগণ্যের বাইরে, সমস্ত দল পদ্মের মতো ভেসে সুখের বার দরিয়ায় বড় অভিমানে তারা ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলছে তাদের নিষ্ফলা ফুল। আমি ফুল দিইনি বন্ধু, আমার পথে ফুলের দোকান পড়ে না। আমি শুধু বলতে এসেছিলাম, হৃদয়ের বন্ধু শোনো গো বন্ধু মন। কিন্তু কিন্তু তুমি তখন আমার কথার বাইরে চলে গেছো, তাই চোরের মতো চুপি চুপি ঘরে ফিরছি। ফেরার পথে পরাজয়ের জল্লাস মৃদু হতে হতে আজ শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি অন্তরে উঠছে। আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে। তার সাথে সাথে রিক্সাওয়ালার ঠুনঠুনিতে সান্ত্বনা বাজছে। কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ, কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ, কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ। অপূর্ব সুন্দর কণ্ঠস্বর ডক্টর মিসেস তৃপ্তি কুণ্ডু রয় অপূর্ব সুন্দর উপস্থাপনা করলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। এরপর আমরা চলে যাব কবিগুরুর গানের পরে। গান তো প্রথমে ছিল, এরপর নৃত্যে রবীন্দ্র নৃত্য। রবীন্দ্র নৃত্য পুরো নয়, তার কোলাস। তাই আমাদের রয়েছেন আমাদের মধ্যে আমাদের আমন্ত্রিত শিল্পী শতাব্দী চক্রবর্তী, আমাদের অতি প্রিয় নৃত্যশিল্পী শতাব্দী চক্রবর্তীর নৃত্যে আমরা চলে যাব সেই মূর্ছনায়। তোমার ছবি আঁকা সহজ একটি দুটি লেখায়, মুখটি তোমার ফুটে ওঠে ড্রয়িং খাতার পাতায়। ঢেউ খেলানো সাদা চুল আর মুনি ঋষির দাড়ি, তোমার কাছে শরৎকালের মেঘের দেশে বাড়ি। গাছ আঁকি তাও তোমার মতো, ফুল আঁকি সেও তুমি। তোমার গল্পে কাব্যে আঁকা আমার জন্মভূমি। আকাশ ভরা এত আলো, সূর্য চন্দ্র তারা, ঢেউয়ের এত নদী আপন, বেগে পাগল পাড়া। বৃষ্টি পড়ে পাতায় পাতায়, বৃষ্টি টাপুর টুপুর, সেই ছবিও তোমার আঁকা, তোমার রবি ঠাকুর। কবিগুরুর এই কবিতা কবি রামচন্দ্র পালের লেখা, তার প্রতি প্রণাম জানিয়েই লিখেছেন। আর আজকের এই কবিগুরুর গানে রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করছেন তারই কোলাজে আমাদের অতি প্রিয় নৃত্যশিল্পী শতাব্দী চক্রবর্তী। সরাসরি চলে যাব দিদির নাচে। আমাদের নিচে পার্কিং এতে একজনকার সাদা হোয়াইট সুইফট আছে সামনে, এবং পেছনে যে গাড়িটি আছে আমাদের একজন সদস্য মিস্টার ডিকে। তোমার খোলা লাগে পালে, তোমার খোলা প্রাণ চাই চুপ চাই মরি একই তোর দস্তর লজ্জা। প্রাণ চাই চুপ চাই আমার
মায়া মন বিহারিণী আকাশ জুড়ে শুনি ওই বাজে তোমারি নাম সকল তারার মাঝে ওই বাজে আকাশ জুড়ে শুনি ওই বাজে তোমার হলো শুরু আর হলো সারা তোমায় আমার বিনে এমনি বহে ধারা তোমার হলো শুরু আর হলো সারা সহে না যাতনা দিবস গনিয়া বিরহে নিষেদিন বসে আছি শুধু পথ পানে চেয়ে সখায়ে এলে না সহে না যাতনা মনে রবে কি না রবে আমারে সে আমার মনে নাই মনে রবে কি না রবে আমারে আজ খেলা ভাঙার খেলা আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবে আয় 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 খেলা ভাঙার খেলা আজ খেলা ভাঙার খেলা তিনি আমাদের মধ্যে আজকে বিরাজমান ডক্টর দীপক দেব। এই সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে আমরা যাব, আমরা তাকে অবশ্যই ডায়াসে আমন্ত্রণ করছি। স্বাগতম সুস্বাগতম। আর সময় নেই বলে আমি দুটো গানে তৈরি করে এসেছিলাম, একটাই গাইব। আচ্ছা, আমি প্রদীপ চৌধুরী দুজনেই ত্রিপুরার লোক। আমরা ত্রিপুরাতেই যৌবন কাটিয়েছি। সেই ত্রিপুরার বিখ্যাত সচিন কর্তা, সবাই চেনেন সচিন দেববর্মন, তারই একখানে বিখ্যাত গান শোনাচ্ছি। আমি তাকদুম বাজাই, আমি তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল। আমি তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল। সব ভুলে যায় তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল, বাংলা মায়ের কোল। তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল। আমি তাকদুম বাজাই। বাংলা জন্ম দিলায় আমারে, বাংলা জন্ম দিলায় আমারে। তোমার পরাণ আমার পরাণ এক নারীতেই বাধারে। বাংলা জন্ম দিলায় আমারে। মা পুতের এই বাঁধন ছেড়া সাধ্য কারো নাই। মা পুতের এই বাঁধন ছেড়া সাধ্য কারো নাই। সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল, বাংলা মায়ের কোল। তাকদুম বাজায় বাংলাদেশের ঢোল। আমি তাকদুম বাজাই। মা তোমার মাটির সুরে সুরেতে, মা তোমার মাটির সুরে সুরেতে আমার জীবন জোড়াইলা বাউল ভাটি আলিতে। মা তোমার মাটির সুরে সুরেতে আমার জীবন জোড়াইলা বাউল ভাটি আলিতে। মা তোমার মাটির সুরে সুরেতে পরাণ ভুললা মেঘনাথি তার পদ্মারি গান গায়। পরাণ ভুললা মেঘনাথি তার পদ্মারি গান গায়। সব ভুলে যাই তাও ভুল
ভুলি না বাংলা মায়ের কোল, বাংলা মায়ের কোল। তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল, আমি তাকদুম তাকদুম বাজাই। বাজে ঢোল নরম গরম তালেতে, বাজে ঢোল নরম গরম তালেতে, বিসর্জনের ব্যথা ভোলায় আগমনের খুশিতে। বাজে ঢোল নরম গরম তালেতে, বিসর্জনের ব্যথা ভোলায় আগমনের খুশিতে। বাংলাদেশের ঢোলের বলে ছন্দ পতন নাই, বাংলাদেশের ঢোলের ঢোলে ছন্দ পতন নাই। সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল, বাংলা মায়ের কোল, বাংলা মায়ের কোল। তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল, আমি তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল। সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল, বাংলা মায়ের কোল, বাংলা মায়ের কোল। তাকদুম তাকদুম বাজাই। নমস্কার। হ্যালো হ্যালো, আমি তো বললাম তো বাজাই, আমি টাকটুম টাকটুম বাজাই। এটা কি 8 নম্বর কত? আমি টাকদুম টাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল। সে অপূর্ব, মানে আজকে এই বয়সে আমরা সত্যি আপনাকে আন্তরিক প্রণাম জানাই। সাধু, আজকে যদি উনি না এসে গান শোনাতেন আমরা তো জানতেই পারতাম না। একটা জোরে করো, দেখো আমরা সব ভুলে যাই, বলি না বাংলা মায়ের কোল। বাংলা মানে মাটি সমুদ্র পাহাড়, বাংলা মানে মায়ের আশীর্বাদ, আর সেই আশীর্বাদ থেকে আপনাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম। আমাদের জুড়িয়ে দিয়েছেন হৃদয় এবং প্রাণ। জোরে করতালি দিয়ে আর একবার অভিনন্দন। কবিতা আমার, আমরা স্বাদ বদলে আবার যাবো গানে। কবিতা আমার চারণের ঘন ছায়া, কবিতা আমার নিকট উঠোন ঘর। সেই কবিতাকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী প্রদীপ কুমার বড়াকে। তাকে মঞ্চে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। সঞ্চার কর সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ, চরণ পদ্মে মমচিত নিষ্পন্দিত কর হে, নন্দিত করো নন্দিত করো নন্দিত করো। অন্তর মন বিকশিত করো, অন্তর কর হে। শুভ সন্ধ্যা। আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ যিনি আমার করে দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর প্রদীপ চৌধুরী, তাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। আপনাদের উপস্থিত সকলকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম। আমি ডক্টর প্রদীপ চৌধুরীর অনুমতি নিয়ে তাঁর লেখা 1 মিনিটের একটি কবিতা বলবো, তারপরে একটি 1 মিনিট 25 সেকেন্ডের কবিতা একটি বলবো, মনের কবিতা দিয়ে আমি বিদায় নেব। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস 22শে শ্রাবণ আমরা সকলেই জানি। তিনি ওই দিনটিকে উদ্দেশ্য করে একটা ছোট্ট কবিতা লিখেছেন কয়েক সেকেন্ডে। 22শে শ্রাবণ, কবি প্রদীপ কুমার চৌধুরী। হে বিশ্ববরেণ্য কবি, তুমি প্রয়াত, কিন্তু বেঁচে আছো মনের গহনে। চলে গেছো বহুদিন বহু দূরে স্বর্গলোকে, তবু তোমাকে ভুলি কি করে। মনে পড়ে সর্বক্ষণ সুখে দুঃখে, সকাল সন্ধ্যায় দিনে রাতে, শয়নে স্বপনে, বিশেষ দিনে 22শে শ্রাবণে। কবি, তুমি তো আমাদের প্রেরণা। কবিতায় তো আনতে পারে বিশ্ব শান্তি, যুদ্ধ বিরতি, মৈত্রী, অশান্তি নিরসনে। এই কবি লহ প্রণাম। আমার ধন্যবাদ। আমার শেষ নিবেদন, আমরা অনেকেই শুধু টাকা টাকা টাকা
টাকার পিছনে ছুটে চলেছি, কিন্তু মানুষের মন বলে যে একটি জিনিস আছে সেটা অনেক সময় আমরা মনে রাখি না। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি ছোট্ট কবিতা আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপিত করছি। কবিতাটির নাম সোনা পাগল। সোনা পাগল একটি মানুষ আমি দেখেছি, দিনরাত তাল তাল সোনা নিয়ে লুকালুকি করে, খুশির ঝোঁকে মদ খায় আর সেরা অবাস্তব স্বপ্ন দেখে। লক্ষ্মী বউটার সব সময় পাশে পাশে করে একটু আদর কিংবা একটু পুরুষালী রসিকতা, কিন্তু ওখানে ট্র্যাজেডি। মানুষটা বলে, তোমার এই মাংসপিণ্ডগুলো সোনা হলে আমি আরো কটি শেয়ার করতাম। বউটা বিষ খেয়ে তার আঁচল ভাঙা চিরকুট বললে, অঙ্গ আমার সোনা নয়, হৃদয়টা ছিল তামাম সোনায় গড়া। লোভী পুরুষটা কান পেতে শোনে, নৃত্য ঘন উষ্ণতায় সোনার তালটা হাহাকার করে বলে যাচ্ছে। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ বাচিক শিল্পী, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী প্রদীপ কুমার ডোনারকে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান যিনি বিশিষ্ট সাংবাদিক আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনই তব ফুরায় ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব। কত যে গিরি, কত যে নদীর তীরে, বেড়ালে বহি ছোট বাঁশি থেকে, কত যে তান বাজারে ফিরে ফিরে, কাহার তাহা কহু। আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনই লীলা তব। তোমারই ওই অমৃত পরশে আমার হিয়া খানি হারালো সীমা বিপুল পরশে, উথলি উঠে বাণী। আমার শুধু একটি মুঠি ভরে দিতেছ দান দিবস বিভাবরে। করুণা সারা কত না যুগ ধরে, কেবলই আমি নব। আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনই লীলা তব। ফুরায় ফেলে আবার করেছ জীবন নব নব।
পারফরমেন্স করার জন্য। ধ্রুপদী নৃত্যশৈলীতে তারা রবীন্দ্র আধুনিক নৃত্যশৈলীর মেলবন্ধনে আমাদের প্রথম নিবেদন করলেন এবং পরপর 3টি নিবেদন আমাদের এখানে আজকে উপস্থাপনা করলেন, সেই জন্য ওনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এরপর চলে যাব পরবর্তী নৃত্যে। আমরা চলে যাচ্ছি ঝঙ্কার নৃত্যাঙ্গন, তারা পরিবেশন করবে নৃত্য। আপনারা আমাদের সঙ্গে যেমন রয়েছেন তেমনি শেষ অবধি থাকবেন, কেননা প্রত্যেক শিল্পীর কাছে দর্শক একটা আলাদা মাত্রা, আলাদা জায়গা স্থান পায়। সেই জন্যে আপনারা না থাকলে কোনো অনুষ্ঠানই সুন্দর হয়ে ওঠে না।
এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় কি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু, সেই বন্ধনকে থাকুক চিরন্তন। তাই স্বর্ণালী স্বর্ণযুগের সুরকার ও শিল্পীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের নিবেদন ঝঙ্কার নৃত্যাঙ্গনের নিবেদন আধুনিক গানের পুরনো দিনের গান।
ডাউনলোড করলাম জমা নাটক সাজা একা করলাম রাজা মহারাজাদের দোলা দোলা আমাদের জীবনের ঘামে ভেজা শরীরে বিনিময়ে পথ চলে দোলা দোলা হিয়ানা 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 হিয়া হিয়ানা 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 হিয়া দোলা 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 দোলার ভিতরে ঝলমল করে যে সুন্দর পোশাকের সাজ আর ফিরে ফিরে দেখি তাই ঝিকমিক করে যে মাথায় রেশমের কাজ হায় হোক ছেলেটি উলঙ্গ শরীরে একটু জামা নেই খোলা দু চোখের জলের মনটাকে বেঁধে যে তবু হয়ে যায় দোলা হে দোলা হে দোলা হে দোলা হে দোলা যুগে যুগে ছুটি মোরা কাঁধে নিয়ে দোলাটি দেহ ভেঙে ভেঙে পড়ে পড়ে যুগে যুগে ছুটি মোরা কাঁধে নিয়ে দোলাটি দেহ ভেঙে ভেঙে পড়ে ও পড়ে ও ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু রাজা মহারাজাদের আমাদের ঘাম ঝরে পড়ে ও পড়ে উঁচু ওই পাহাড়ে ধীরে ধীরে উঠে যায় ভালো করে পায়ে পা মেলা হঠাৎ কাঁধের থেকে পিছলিয়ে যদি পড়ে আর তোলা যাবে না কোটোলা রাজা মহারাজা দোলা বড় বড় মানুষের দোলা দোলা আঁকা বাঁকা পথে মোরা কাঁধে নিয়ে ছুটে যায় রাজা মহারাজাদের দোলা হে 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 ইয়ানা 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 ইয়া হে ইয়ানা 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 হে ইয়ানা আমার তো ফোনে যখনই টাওয়ার পাচ্ছে 10খানা 12খানা মেসেজ।
দিয়ে জ্বালিয়েছিলাম লাজুক চারটে কক্ষ। আর বেয়াবো হাওয়া এসে নিভিয়ে দিল সব। একটা কথা যা পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হতে হতে হয়ে উঠল গান। আজ সেই গানের হাত ধরে দুঃখ উদযাপন। মেঘ ভরেছে যাব যাব, রাত বলেছে সাগর বলে ফুল নিয়েছে, আমি তোমার না। মেঘ ভরেছে যাব যাব, রাত বলেছে সাগর বলে ফুল নিয়েছে, আমি তোমার না। মেঘ ভরেছে যাব যাব। সে হলুদ পর্দার ভাঁজে কত সব সন্ধে ঝলমল করছে, স্পর্শে জ্বলে উঠছে চিরাগের আলো। আজ সেই তীর্থের বাঁকে ফিরে এলাম আবার, একটা প্রেমের বৃক্ষবাসিনী। দুঃখ বলে রইল চুপে, তাহার পায়ে চিহ্ন রূপে। দুঃখ বলে রইল চুপে, তাহার পায়ে চিহ্ন রূপে। আমি আর কিছু না চাই। মেঘ ভরেছে যাব যাব। যদি নির্বাসন দাও আমি মেঘ হয়ে যাব, অসমাপ্ত চুম্বনে আকাশ সাজাবো। ভুবন বলে তোমার তরে আছে বরণ বলা। গগন বলে তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা। ভুবন বলে তোমার তরে আছে বরণ মালা। গগন বলে তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা। প্রেম বলে যে যুগে যুগে তোমার আছি যে। প্রেম বলে যে যুগে যুগে তোমার আছি যে। মরণ বলে তোমার জীবন তরিয়া। মেঘ ভরেছে যাব যাব, রাত বলেছে সাগর বলে ফুল নিয়েছে, আমি তোমার না। মেঘ ভরেছে যাব যাব। আর ঠিক তখন সমস্ত ঘোর চুরমার হলো, জেগে উঠল স্মৃতির শহর। ফিরে এলে তুমি, দেখা হলো ভালোবাসায়, বেদনায়।
আমাকে শ্রাবণ পরিমাণে এসে যে কথা বলি যদি কাছে পান তাহাকে
ধরণী পড়েছিল পিপাসার তার ইন্দ্রলোকে অমিত বাড়ির বারটা শয়নে ধরণী পড়েছিল পিপাসার তার তাহারে ইন্দ্রলোকে অমিত বাড়ির বারটা মাটির কঠিন বাধা হলো দিকে দিকে হলো ভিন্ন নববন্ধুর জয় পতাকায় ধরা তলে সমাসীর্ণ মাটির কঠিন বাধা হলো দিকে দিকে হলো ভিন্ন নববন্ধুর জয় পতাকায় ধরা তলে সমাসীর্ণ হয়েছে বন্ধন বন্ধী হয়েছে বন্ধন বন্ধী এবং বীর এবং বীর সোনালী স্বর্ণযুগের সুরকার ও শিল্পীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে যারা নিবেদন করলেন এবং সামর পরিশন দিয়ে হৃদয়ে আমাদের বর্ষণ এবং স্নাতক করা নাট্য রচনা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বারুদ থেকে আমরা একটি নাটকটা নাট্য তৈরি করেছি। পারমিতা সরকার আর মানস চক্রবর্তী অভিনয়াংশ, নাটক বারুদ। বাচ্চাতে কি আরম্ভ করেছো? দেবো একদিন আঙুল চুকিয়ে। বন্ধ করে দিলে কেন টিপটা? তোমার কোনো কার্টুন জ্ঞান আছে? নিজের ঘরে বসে সারাদিনের পর একটু মজ করে গান শুনতেও পারবো না? এ তোমার কি শাসন? আমরা গণতন্ত্রে বাস করছি না স্বৈরতন্ত্রে? স্বৈরতান্ত্রিক না হলে তোমাদের মতো অবাধ্যদের বাগে আনলো কি করে, বুঝেছো? তার মানে আমার কোনো স্বাধীনতা নেই? স্বাধীনতা? পাশের বাড়িতে জমে মানুষের টানাটানি চলছে আর উনি বসে বসে হামদোনো হামদোনো করছেন। পাশের বাড়িতে কি হয়েছে? ওই আমি তো কিছু জানি না। জানবে কি করে? নিজের খবর ছাড়া তো আর কারোর খবর রাখো না। প্রসাদ বাবুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তুমি এখন আমাকে বলছো? একটু আগে বললে দেখতে যেতুম। কারোর বিপদে কখনো পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছো? নিজের ভাইয়ের অসুখে কবার গিয়েছিলে? আরে ধুর, কার্বন গেলাম একটা অসুখ। ছোট ঠাকুরপোর যখন ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট হয়েছিল তখন একবার কি গিয়েছিলেন তার সংসার কিভাবে চলছে? ধর্ম করতে এখন সর্দি কাশির মতো হলেই হলো। তোমার তো সবেতেই ভুল, নিজের সিদ্ধান্তটাই সব। সরে যাও বলছি, সরে যাও, যাও তোমার জায়গায় তুমি সরে না না না, আজ আমি ধারে শোবো, তুমি দেয়ালের দিকে যাও। ওসব চালাকি আমি শুনছি না। রোজ যেদিকে শো সেই দিকেই যাও। না, আজ আমি ধারে শোবো, দেয়ালের দিকে আমার ভীষণ অসুবিধা হয়, পাখার হাওয়া লাগে না, মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে তোমাকে টোপকে ডিঙিয়ে নামতে হয়। নামো কেন? এক ঘুমেই তো রাত কভার করে দিতে পারো, তাই না? আরে আমি জল বেশি খাই। কে তোমাকে জল বেশি খেতে বলেছে? আমাকে ভোগাবার জন্য? অদ্ভুত কথা তো, জল খাওয়ার স্বাধীনতা আমার নেই। তুমি কোন দেশে দাঁড়িয়ে? 100 বার তো বলতে তোমার রাজত্বের রানী। কথা বাড়িও না, ভীষণ মাথা ধরেছে, সরে শো। আমাকে আমার জায়গায় শুতে দাও। লাস্ট 3 ইয়ার্স আমি কোণে পড়ে আছি, আজ আমি ধারে শোবো। এইটুকু স্বার্থ ত্যাগ করতে পারছো না? তুমি তো আচ্ছা স্বার্থপর মহিলা। হ্যাঁ, তাই তো বলবেই। তোমার জন্য আমার পদবিটা পর্যন্ত আমি বিসর্জন দিয়েছি। তুমি নিজে কার জন্য কি ত্যাগ করেছো বলো তো? চৈতন্য মহাপ্রভু। হ্যাঁ দেখো, গালাগাল দিও না, আমার ত্যাগের তুলনা হয় না। তোমার জন্য আমার মায়ের পেটের ভাইদের পর্যন্ত ত্যাগ করেছি। ওটা ত্যাগ নয় প্রভু, ওটা আধুনিক জীবনের ভাঙন।
ওটাও স্বার্থপরতা। তুমি ঘর নিয়ে টানাটানি, কে উত্তর নেবে কে দক্ষিণ নেবে। কি পৈতৃক বাড়িটাও তো শেষ পর্যন্ত চলে গেল। বেশ হলো চলে গেল, আপদ কে আছে? বড় বৌদির বলচাল, সারা জীবন উনি দক্ষিণের বাতাসে মানুষ। একটা মুটকি, কি বললে? মুটকি দুটো বাঘেও শেষ করতে পারবে না। বা এরপরেও যদি ওরা আমাকে পুটকি বলে, তোমার কেমন লাগবে বুঝি? ভদ্রভাষাটাও বুঝি ভুলে গেছে? যে সব বউ স্বামীদের মাথায় উঠে নাচে, তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। আসলে ওই দক্ষিণের ঘর, ওটা তোমাকে ছেড়ে দিলেই মুটকিকে মনে হবে ডাম্পিং ফিগার। কি বলো? সরেছো, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে। তোমার হচ্ছে গন্ডারের ঘুম, মেয়েরা সবসময় বা পাশে ছবে, সেই জন্যই মেয়েদের আরেক নাম বামা। বেশ, মাথাটা ঘুরিয়ে না, তাহলে ধারে শুলেও আমি তোমার পায়ে থাকবো। তুমি কেন পলিটিশিয়ান হলে না মাধুরী? যাও, লক্ষ্মী ছেলের মতো নিজের জায়গায় নিজে গিয়ে শো। আজ আমি ধারে সবই শোবো, গত 3 বছর আমি দেয়াল মুখো। তুমি সরবে না? না। দেখো, সারাদিন আমাকে ভীষণ খাটতে হয়। আরে আমাকেও হয়, ভীষণ খাটতে হয়। সকালে নেচে নেচে বেরিয়ে গেলে, রাতে গিয়ে এসে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে কি হুকুম করো? চা লে আও, চিড়ে ভাজা লে আও। বিছানাটাকে তো ধুপসে কি যে করে রেখেছো। আবার কি সিগারেটও ফেলে রেখেছো? ওঠো প্লিজ, ওঠো, চাদর ছাড়বো, ওঠো প্লিজ। তোমাকে চিনি ম্যাডাম, যে উঠবো অমনি শুয়ে পড়বো ধপাস করে। তোমার মাথায় কি আর ভূত চেপেছে? ভূত চেপেছে তোমার মাথায়, সত্যি গাধা হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি তো সীমা ছাড়িয়ে গেছো। তাই না? তুমি জানো সারাদিন আমাকে কি খাটনি খাটতে হয়? আমি খেটে রোজগার করি বলেই তো খেতে পাও। কথায় তোমার খাবার খোটা। বউ মানে তো কৃতদাসী, তাই না? সে যুগ আর নেই যে মেয়েরা পড়ে পড়ে তোমাদের মার খাবে। চাকরি করলে তোমার চেয়েও আমি ভীষণ ভালো রোজগার করতুম গো। কাল থেকে আমি তোমার অন্ন স্পর্শ করবো না। শো, পুরো খাটটা জুড়েই তুমি শো। দাসদাসীর স্থান তো মেঝেতে, তাই না? সেখানেই আমি আঁচল পেতে ছুঁয়ে পড়বো। তিল থেকে তাল, ওই জন্যই বলে যতই লড়াই করো না কেন, যতই আদর করো না কেন, মেয়েদের মন তুমি কোনোদিনই পাবে না। পর কখনো আপন হয় না মাধুরী। শো, তুমিই শো, আমার ব্যবস্থা আমি করে নিচ্ছি। তোমার অপমানের কথা মনে আছে তো? পুরো খাটটাই ছেড়ে দিয়েছি, আর একদম কথা বাড়াবে না। শো, শুয়ে থাকো। কৃতদাসের স্থান তো খাটে না, মেঝেতে। তেরিকা, এ যেন ফাটা রেকর্ড, বাজলে আর থামতে চায় না। আমার রাস্তাই ভালো, ফুটপাতে গিয়ে লেরি কুকুরের গলায় জড়িয়ে শুয়ে থাকি। দাঁড়াও, যাচ্ছ কোথায়? জমের বাড়ি। তুমি বেরিয়ে দেখো, আমি জানি কি করতে হয়, আমাকে চেনো না। যাও, সব করবি। কি আবার এলো এত রাতে? আসার সময় নেই। আপনি মাস্টার মশাই? আচ্ছা, কোন নাটকের মহড়া চলছে? না মানে এই একটু ডিবেট মতো করছিল আর কি, শ্রুতি নাটক বলতে পারেন। হ্যাঁ, মাইক ছাড়াই বেশ অমায়িক শুনছিলাম বারান্দায় বসে বসে। তা মা জননী, ব্যাপারটা কি? অশ্রুমুখী কেন? না মাস্টারমশাই, জীবনে অনেক কিছু শেখার আছে তো। ঠিক, পৃথিবী এক পাঠশালা। একটু বসতে পারি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারেন, আপনি বসুন। শিখলাম। কি শিখলে মা? শিখলাম তো বটে, এটাই বলতে যাচ্ছিলাম। শিখলাম যুগ বদলালেও মেয়েরা কৃতদাসী। তাদের দৈনিক বরাদ্দ শুধু ছাতা, জুতো আর লাথি। মানুষ, ডিফেন্সে তোমার কিছু বলার আছে? আগে সত্যকে বিকৃত করছি, তোমার কিছু বলার আছে মা? সত্য একটাই মাস্টারমশাই, অন্নদাতার উপর কোনো কথা চলেই না। ঠিক 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 বলেছ। রেশনে যে চালই দিই
সপ্তাহে থলে ভরে আনতে হবে, কোনো কথা চলবে না। আজকে রেশন নয়, স্বামী। স্বামী? স্বামী আবার কবে থেকে রেশনের দোকান হলো? স্বামী তো বচন দাতা। চণ্ডীতে কি বলেছেন জানো তো? স্ত্রিয়া সমস্তা সফলা জগৎসু। তা কে দিয়ে শুরু হয়েছিল মা? খাটে শোয়া নিয়ে। হ্যাঁ? কে ধারে শোবে, ও। কে শোবে দেয়ালের দিকে। এই ব্যাপার। আমাকে ধরে আগে উঠতে হয়, তাই এতকাল আমি ধারে শুয়ে আসছি। আজ উনি বায়না ধরলেন ধারে শোবেন। সেই থেকে গড়াতে গড়াতে উনি গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আর উনি হুমকি দিচ্ছিলেন আত্মহত্যা। বাহ বাহ, একেই বলে মেড ফর ইচ আদার। তবে তোমরা তো দেখছি জ্যামিতিতে খুবই কাঁচা। এর তো খুব সহজ সমাধান রয়েছে, দেখবে। একই খাট টানছেন কেন? খুব ভারী, কোথাও খ্যাঁচকা লেগে যাবে আপনার। আরে না গো, অত অবলকা শরীর ভগবান দেননি। প্রথম যুগে মাস্টাররা ছাত্র ঠেঙাতো, একালে ছাত্ররা মাস্টার ঠেঙায়। শরীরটা ওরাই তৈরি করে দিয়েছে। এই নাও দেখো, এইবার দেখো কি হলো, কি দেখছো? আগে আগে দুদিকেই পাশ। বাহ বাহ, দারুণ হলো তো। এই পাশে তুমি আর ওই পাশে তুমি, মাঝখানে নদী নয় প্রেম বয়ে যায়, মাঝখানে নদী নয় প্রেম বয়ে যায়। ও হ্যাঁ, কেন এসেছিলাম? একটু একটু বারুদ দেবে বাবা, মনের নয়, দেখলে? মাঝখানে নদী নয়, নদী নয় প্রেম বয়ে যায়। কি অসাধারণ আমরা অবগাহন করলাম শ্রুতি নাটকে। অর্থাৎ কবিরা শব্দের মাধ্যমে ছবি আঁকেন, নৃত্যশিল্পীরা তার মুদ্রার মধ্যে দিয়ে দিয়ে চিত্রকল্প করেন, এবং এই কণ্ঠশিল্পীরা তার কণ্ঠের জাদু শৈলীতে একটি আমাদের কাহিনী তুলে ধরেন। তাই এই মানস চক্রবর্তী বাচিক শিল্পী এবং বিশিষ্ট দুই বাচিক শিল্পী পারমিতা সরকার, আমরা জোরে করতালি দিয়ে দেবো তাদের জন্য একবার। আর এই মুহূর্তে আমরা সারা আজকে সন্ধ্যে থেকে এত সুন্দর কাটালাম যে এখানে, সেই জায়গায় আমরা যা যা পেলাম তার 4টি লাইনে আমি বলবো। সরাসরি আমরা চলে যাব প্রেজেন্টেশন অফ আমাদের স্মারক প্রদান এবং সম্বর্ধনা জ্ঞাপনে। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আস, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মোর মুখ হাসে, মোর চোখ হাসে, মোর টক বগিয়ে ঘুম হাসে। আর সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্ললে বান্ডেকে ওই জাগলো জোয়ার, বান্ডেকে ওই জাগলো জোয়ার, দুয়ার ভাঙা কল্লোলে আসলো হাসি, আসলো কাঁদন, মুক্তি এলো, আসলো বাঁধন, মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর, তিক্ত দুঃখের সুখ আসে, তিক্ত দুঃখের সুখ আসে, তিক্ত দুঃখের সুখ আসে। আর সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, আর সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, আর সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। সেই সৃষ্টি সুখ হয়তো বেদনায়, হয়তো আনন্দে আমরা নানা রূপে শুনেছি। আমার নিজ মডুলেশনে শোনালাম, আপনাদের নতুন করে হয়তো ভালো লাগবে। আর এই সৃষ্টি সুখকে নিয়ে আজকে এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব স্মারক প্রদান অনুষ্ঠানে, এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ কুমার চৌধুরী মহাশয়কে আমরা অবশ্যই এই ডায়াসে আমন্ত্রণ করব। তিনি আমাদের ইন্সপিরেশন অফকোর্স এবং টেকনো বিউরোক্র্যাট, রিনাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট, পোয়েট, রাইটার অ্যান্ড পাবলিশার, অথর অফ 24 বুকস। আর কি বলবো, আমাদের হৃদয় মিসেস শতাব্দী চক্রবর্তী।
করেছেন। হ্যাঁ, আরেকবার আমরা বলছি, আমাদের মধ্যে কোকিল কণ্ঠী, যার কণ্ঠ শুরুতে আমরা সূচনা লগ্নে পেয়েছি, অসামান্য সঙ্গীত। একবার জোরে করতালি হয়ে যাক তার জন্যে। আমরা মাস্টার রনিত কুমার বসাককেও দেখে নেব। প্রত্যেক শিল্পীদের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যারা ঝঙ্কার গ্রুপ তাদেরও মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাই। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রত্যেককে। মানস চক্রবর্তী মহাশয় চলে আসে। আমরা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছি পারমিতা সরকার, প্রদীপ কুমার বড়াল, প্রধান, বিবেকানন্দ ঘোষ, পৌলমীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে স্মারক। স্মারক তুলে দিচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ কুমার চৌধুরী, মনীষা ভট্টাচার্য, ঝঙ্কার নৃত্যাঙ্গন যারা পরিচালনা করেছেন মিসেস পৌলমী মিত্র এবং মিসেস শম্পা সরকার। আমি নামে বুঝতে পারি। অঙ্কিতা বক্সি, আমাদের মাস্টার রনিত কুমার বসাক। তার শিশু মনেও অনুপ্রেরণা জন্মাবে, ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে চাঁদের পাহাড় পৌঁছে যাবে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জোরে করতালি হয়ে যাক। রঙ্কিত এবং যার হাতে তুলে দেওয়া হল রয় সেনগুপ্ত এবং তার ট্রুপকে প্রত্যেককে তুলে দেওয়া হবে। স্মৃতি প্রধান, করতালি কেন নেই? যারা আমরা এখনো আছি তারা আমরা ভালোবাসি শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতিকে। সুজন সিনহা, শম্পা সরকার, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী। আজকে আমাদের সুন্দর মুহূর্ততে আরো সুন্দর মুহূর্তটাকে আরো সুন্দর করে তুলেছেন আজকে নৃত্যশিল্পীরা। তাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামী অনুষ্ঠানগুলোতেও আমাদের সাথে থাকবেন এই আশা রাখি। আর আজকে উপস্থাপনায় যিনি সুন্দর করে তুলেছেন সমগ্র অনুষ্ঠানটি আমার সর্বারিদি সর্বারিদি একজন অভিনেত্রীও। বিভিন্ন জায়গায় তিনি বিভিন্ন সিরিয়ালে করেন, টেলিফিল্মও করেছেন। আপনারা কিছুদিন বাদেই কিছু ছবি ওনার রিলিজও হবে। আজকের এই মঞ্চে উপস্থাপনায় তিনি আমাদের এত সুন্দর ওনার ভাবনা দিয়ে আমাদের উপস্থাপনা করেছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। প্রদীপ স্যার স্মারক তুলে দেবেন। আমি সর্বারিকে বলি পাওয়ার প্যাক। প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ কুমার চৌধুরী এবং আমি অর্গানাইজিং চেয়ারম্যান ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ইঞ্জিনিয়ার্সের এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি আমাদের শিল্পী সর্বাণী চ্যাটার্জি ভালোভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা একটা স্মারক দিয়ে স্মরণীয় করে রাখি। সকলের করতালি দিয়ে সর্বাণী দিয়ে আমরা এবং এই শেষে জানাই আর একজন আমাদের যিনি এই সঞ্চালনা করলেন, পারমিতা সরকারের নাম না বললেই নয়, যে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত কবিতা আবৃত্তি দিয়ে বলল, আমরা তাকে স্মারক তুলে দিয়ে সম্মান জানাচ্ছি। আজকে অবশ্যই পারমিতার আমরা অসামান্য কণ্ঠস্বরে আমরা সুধী নাটক এবং মানস চক্রবর্তী মহাশয়েরও অসামান্য কণ্ঠস্বরের মডেল, কিন্তু পারমিতা তার সঙ্গে নৃত্যশিল্পী, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী এবং সঙ্গীতও ভালো করে, মানে সর্বগুণা সম্পূর্ণা আমাদের এই পারমিতা। জোরে করতালি হয়ে যাক। এবং আমার পাশে যিনি আছেন অবশ্যই মানস চক্রবর্তী মহাশয়, একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, কবি এবং অবশ্যই আপনাদের জন্য প্রাপ্য, সেটা আমরা দিচ্ছি। আপনারা এতক্ষণ ধরে আমাদের অনুষ্ঠান শুনেছেন।
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের আগে আমাদের যে সমস্ত অর্গানাইজিং কমিটির মেম্বার এবং কাউন্সিলর মেম্বার আছে ইন্ডিয়া সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার, আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি তারা দয়া করে এখানে মঞ্চে চলে আসুন। আমরা একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ নেব। এই যে অনুষ্ঠানটা স্মরণীয় হইল, এই ফটোটা থাকবে আমাদের পরবর্তী জার্নালে, এটা প্রকাশিত হবে। আপনারা যারা আছেন আমি ও পাঠিয়ে দেবে আমাদের ফাউন্ডেশনের অর্গানাইজিং কমিটি, এই অর্গানাইজিং কমিটির সমস্ত মেম্বারদেরকে আমরা একটি মেমোরেন্ডাম দিয়ে সম্মানিত করতে চাইছি। তাদের নাম আমি মিস্টার দেবমান্দ্র বসু করতালি স্মারক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন ডক্টর প্রদীপ কুমার চৌধুরী। একটু জোরে করতালি বলে এই জায়গায় আচ্ছা আমাদের ট্রেজারার দেবমান্দ্র বসুকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। নেক্সট চন্দ্র শুভম শাসমল, তাকেও স্মারক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। তারা না থাকলে কোনো অনুষ্ঠানই সুন্দর হয়ে উঠতো না। সত্যি তাই, নেপথ্যে যারা থাকে তারা না থাকলে তো কোনো কিছুই সম্ভব নয়। এরপর মিস্টার সঞ্জয় দে, তাকেও স্মারক দিয়ে, সুজয় দে, তাকেও স্মারক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে মিস্টার সুজয় দেকে। নেক্সট উজ্জ্বল কুমার কোলে, শেখ তারিক আনওয়ার, প্রকাশ ব্যানার্জি, সুপ্ত প্রকাশ ব্যানার্জি, মিস্টার ডিকে ব্যানার্জি, শৈলেন ব্যানার্জি, টিপি অধিকারী, কেউ কোথাও যায়নি, রিজমাঝারে রাখি বলে যেতে দিব না, সবাই পাত্র, কৌশিক কুমার দাস, যারা আমাদের সঙ্গে এখন এই মুহূর্তে উপস্থিত নেই। সুভাষচন্দ্র, মিস্টার সুভাষচন্দ্র আমাদের শ্রদ্ধেয়, তাকে আমার তরফ থেকেও আন্তরিক প্রণাম জানাই। স্মারক দিয়ে তাকে বরণ করে নেওয়া হলো। আমার আপনার যে আপন যেজন খুঁজি তারই আমি আপনার, এইভাবে খুঁজে নেওয়ার বন্ধন চলছে। এবার ফটো সেশন, অর্থাৎ সেই সকল মানুষগুলিকে নিয়ে যাদের ওই দাঁড় ধরে আজ টানতে, সবাই দাঁড় ধরে আজ টান, অর্থাৎ দাঁড়টা টেনেছিল বলে আজকে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান আমরা মনোজ্ঞ পেলাম। একসঙ্গে সত্যি এগুলোই আমাদের সবসময় মন, মানে আমরা সত্যি আমরা বল পারবিতা, অর্থাৎ আমাদের সত্যি আমরা আমাদের বল কিন্তু আমাদের মধ্যেই রয়েছে। এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একটি বন্ধনে জড়াতে বলবো, সত্যি আচ্ছা ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল, ডায়াসের মধ্যে আচ্ছা, আমাদের
আমাদের অনুষ্ঠান আমরা এখন শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আজকে এটা কাস্টমারি যে সবার শেষে একটা ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিতে হয়, সেটা দেবে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জে এন রায় সাহেব। আমি ওনাকে অনুরোধ করছি এই ডায়াসে এসে উনি ওনার ভোট অফ থ্যাঙ্কস সকলকে দিই। তারপরে আপনাদেরকে আর 5 মিনিটের জন্যে একটা জাতীয় সঙ্গীত হবে। আপনারা সকলে দাঁড়িয়ে আগামী খুব তাড়াতাড়ি আমাদের 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস, আপনারা জানেন এই 75 বছর উৎসবগুলোকে অমৃত আজাদ কি উৎসব আমাদের হচ্ছে। তো একটা জাতীয় সঙ্গীত যখন হবে সকলে আপনারা দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব, তারপরে আজকে আমাদের মতো অনুষ্ঠান শেষ হবে। আপনারা যে যার ডিনার এখানে নিয়ে তবে যাবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ। অ্যাকচুয়ালি অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে যে কখন আমাদের এই অনুষ্ঠান মানে সুন্দরভাবে শেষ হবে। তো আমি ইন্ডিভিজুয়ালি আপনাদের সকলের নামগুলো আর বলছি না। আর নেপথ্যে মানে এই যে অনুষ্ঠানটা সাফল্যমণ্ডিত হলো, এর পেছনে কিন্তু নেপথ্যে অনেকেই কাজ করেছে, মানে এখনও ওই পেছনে অনেকে বসে আছে, তো তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর এই যে আজকে আমাদের একটা সেমিনার হলো জলের উপরে, প্রথমে যখন আমাদের টপিকটা ঠিক হয়েছিল যে জলের উপরে সেমিনার হবে, তখন আমাদের মনে হয়েছিল জল, সে তো এই নিয়ে আবার কি সেমিনার হবে। কিন্তু আজকে এখানে এসে দেখা গেল যে জলের মধ্যে অনেক কিছুই আছে। এই যে আর্সেনিক, এটা আমাদের কতখানি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। তারপরে এই যে ভাটনগর সাহেব এসেছিলেন, উনি কি সুন্দর সব ম্যাজিক দেখালেন। এটা আমরা কোনোদিনই জানতাম না যে এই যে আয়নের ব্যাপার, হাইড্রোজেনের ব্যাপার, অক্সিজেনের ব্যাপার, এগুলো আমরা কোনোদিনই জানতাম না। তো উনি যে মেশিনটার কথা বললেন যে 2 লাখ টাকা দাম, হতে পারে যে কিছুদিন বাদে হয়তো ওটা একটু কম দাম হবে। এবং আমি যেটুকু বুঝি ওই জলের ব্যাপারটা অত ভালো বুঝি না, কিন্তু যতটুকু বুঝেছি এই মেশিনটা কিন্তু সত্যি খুব ভালো। মানে উনি যেটা বলছেন যে মানে মেডিসিনের খরচ অনেক কমে যাবে। যাই হোক, তো আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে যে শিল্পীরা আমাদের আনন্দ দিলে, এটা আমাদের খুবই ভালো লেগেছে, আমরা এনজয় করেছি, উপভোগ করেছি। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। আমাদের ছোট্ট শিশুটি, তার একটা আবদার, আমরা যদি সকলে মেনে নিই, সে একটু আবৃত্তি করবে, হয়তো ভুল করবে। আপনারা অনুমতি দিলে তাহলে তাকে বলার সুযোগ দেবো। আমরা স্মারক দিয়ে সম্মান জানাচ্ছি এবং আমাদের এই অফিসের যে সহযোগিতা করে বিন্দুদা, তাকেও স্মারক দিয়ে সম্মান জানাচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্ট প্রদীপ কুমার চৌধুরী। আপনারা করতালি দিয়ে তাদেরকে সব। এখন ছোট্ট শিশুটি মাস্টার রনিত কুমার বসা, তার ইচ্ছে অনুযায়ী আবৃত্তি করছে।
মোর মাথার বেদা কাউকে আমি কুটে না তো একটু করতে একটু করে দাও তোর থেকে আলোর করে দিকে তুলে রাখবো তোমার খবরদার মাস্টার রনি দুই প্রিয় মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েছেন আশীর্বাদ পেতে পেতে, এবং ওর মাকেও আমি বললাম অসংখ্য অভিনন্দন, সামনে এসো। যে এইভাবে কিন্তু শিশু মনে এখন থেকে সাংস্কৃতিক অঙ্গন করে তুলছে। জোরে তালি হয়ে যাক একবার মাস্টার রনির মাস্টারের জন্য। शुभ